Hallöchen Jungs und Mädchen und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir haben jetzt letztens bei dem Zirkus aufgehört, wo der liebe Genie betrogen hat. Dann habe ich ihn beklaut und dann konnte er nicht mehr betrügen und er hat mich irgendwo hingeschickt zu ein paar Dinos und ich habe einen Speer gefunden. Sehr guten Speer. Letztes Mal habe ich mich auch gezwungenermaßen in einen Halbinelifen verwandelt. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich habe den Rettungswurf nicht geschafft. Ich hätte die Larve lieber zertreten sollen. Jetzt ist mein Gesicht entstellt. Ich meine, ich kann zwar jetzt da tolle Kräfte wirken, wie zum Beispiel, ich kann mich in eine Täuschungsbestie verwandeln, aber dafür sehe ich jetzt hässlich aus. Und was ich vor allem nicht verstehen kann, ich bin zwar hässlich, aber es interessiert keinen. Da frage ich mich, warum es überhaupt im Spiel existiert. Keiner erschrickt sich von mir oder sonst was, aber ich finde mich jetzt selbst einfach nur noch hässlich und am liebsten hätte ich es nicht getan. Das schöne Gesicht zu verlieren, sind diese Fähigkeiten nicht wert gewesen. Naja. On my way. Viola Silvertongue at your service, or I will be, once my set is done. Okay. Mr. Hag. Miss her stink. Darling, we have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke, stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought-after service. Also, eine Statue von mir? Ich glaube, die versteinern mich eher. Steini und Knochi, wer seid ihr? Bony, at your service. That there is my darling wife, Stony. Is she not magnificent? Ich glaube, er redet von dieser komischen Gestalt, die ganz im Hintergrund auf und ab geht. Ja, sehr To prächtig. think she chose me. Why, I wake up every morning with a smile on my face. Now, what can I do for you? Lasst mich sehen, was ihr habt. Oh, you shall be thrilled and delighted. I know it. Aha. Ich wusste es. Basiliskenöl. Verwandle eine versteinerte Kreatur wieder zurück in die organische Gestalt. Er hätte mich wirklich versteinert, wenn ich gesagt hätte, ich hätte gerne eine Statue von mir. Wow. Nothing caught your eye? I shan't tell my wife. She'd be most upset. Hallo, Steini. Bist du ein Baum oder bist du Matsch? Okay. Get your shinies and treatos! Oh, hungry little hobgoblin. Want a treato? I has lots of treatos, and magics, and junks I finds.
Don't worry. I only takes junks from dead people. I is nice. Okay. Gut. Zeigt her, was ihr habt. Yes! I has lots of stuffs. Just for you. Elixier der psychischen Resistenz, also doch. Ja, okay. Dunkle Verlagerungshandschuhe. Du erhältst einen Bonus auf Angriffswürfe, wenn du eine Waffe wirfst. Und du kannst mit dem Ziel Position tauschen, sofern sie... Okay. Ja, gut. Du hast irgendwie nur Schrott. Aber gut. Bye bye now. Bye bye. Come back to Papa soon. Every sale, Papa set. Papa set. Das würde ich mich davon abhalten lassen. Hallo? Da liegen Kekse auf einem Grab. Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Nee. Dem klaue ich jetzt nicht seine Kekse. Hoppala. Don't mind if I do. Oh, cursed to put my hands on everything. Softer than a whisper. Have to keep going. A couple turns should do it. Ich glaube, der Tempel der offenen Hand war der Ort, wo wir Schattenherz Familie finden. Aber bevor ich das mache, will ich wieder zurück auf den Rummel gehen. Da ist ja noch Schrott drinnen. Therapeutische Boxhandschuhe. Deine waffenlose Angriffe bewirken zusätzlich Schaden und Gelenkesschuss. Okay. Eine geheime Tür. Na gut. Dann spazieren wir wieder raus. Und gehen zurück aufs Festchen. Schauen wir mal, was für Kuriositäten dieser Zirkus sonst noch zu bieten hat.
junks and magics for sale. Mostly bloodstained free. Ah! Lucille! It's pose, grapevine, then pivot step. Jacob, you have the grace of my great-grandmother's missing leg. Ah! And Boris. Boris! Put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Entschuldigt bitte die Störung. Interrupting a massacre? Merkel, help me. These three make the art of dance look like a ritual sacrifice. Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally, I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, deine Waffe ist magisch. Nur so. That a pose. Again. Vielleicht, weil sie so leuchtet, ich weiß es nicht. Careful footwork. If not over, then through. Sind eh zu viele Zeugen, ich könnte keinen Diebstahl machen. Kribbel und Krabbel heißen die Hand. Okay. Kribbel und Krabbel. Da komme ich auch wieder zu dieser komischen Dings. Naja, wenn ich schon da bin, kann ich gleich das Schloss knacken, dann muss ich später nicht mehr. Couple turns to it. Bitte. I have something to ask. Hochseilhilde. Do not stand too close. The flames have a life of their own. Okay. Maybe we should go. Schattenschnurhaar. Another. Good. Warum My gut? time comes. I will show you. All of you. Ja, was zeigen? Nur zu. Euer Geheimnis ist mir sicher. Look. See. The crowd. They laugh. They shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious. Cruel. You kill my mate. Steal my cubs. I roar. Break my cage. And then you die. You all die! Genau wollt ihr alle töten, ermordet wen ihr wollt, ich bin dann längst fort. Klar, Kätzchen, bis bald. Nachforschen, ob das Schloss sicher ist. While the cage is sturdy, the lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. Das Schloss mit einem gezielten Schlag zerstört. Oh, das will ich noch nicht. Wann wollt ihr denn alle töten? Bald. Okidoki. Hey Purpur, wie geht's dir so? Hunger. My stomach screams. Press your flesh through bars. And blood breaks. Hier, ich habe was anderes, was ihr essen könnt.
Was habe ich ihm gerade zugeworfen? Habe ich Gelsand noch? Habe ich mir jetzt gerade Gelsand zum Fraß vorgeworfen? Nein, okay, ich habe Gelsand noch. Puh. Glück gehabt. Bist du glücklich? Meat. Meat. Okay, du frisst. Alles klar. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! God, I hate clowns. I'm not even sure clowns like clowns. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Wollte du dich entspannen und es einfach genießen? Du weißt, dass du schon einmal getan hast. Einfach zusehen. Was für ein strohdummer Witz. Einfach zusehen. He got the stuff in, kicked out of him. Way! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? A bloodthirsty rush of fury engulfs you. You want to butcher the crowd, women and children alike, and soak in their innards. It is glorious. You, my special assistant. Come on up. Ich glaube, meine Freundin Schattenherz wäre eine viel bessere Assistentin. Na los, Karlach, hoch mit euch. Ihr liebt doch das Rampenlicht, Astorion. Der Nah sieht merkwürdig aus. Erstmal das. Nö. Aber ich krieg das noch hin. Alles klar, ich würfel 2 20er. Passt. You've been here before, and you'll be here again. The clown is sizing you up, getting your measure. It's a trap, one that this clown is eager to spring. Come now! Don't be a cowardly Connie! Perhaps you need a little encouragement! Now! Up! Double sharp! Or poor Buddy here might think you don't like him. Gut, zuerst wollte ich eigentlich Karlach raufschicken, aber dadurch es eine Falle ist. A round of applause for the stalwart heart! Keine Sorge, Publikum, gleich gibt es ein Gemetzel, auf das ihr euch richtig freuen könnt. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. You notice the clown reaching for something behind his back. Tell me, what makes you special? Mein Mut, ich tue es, auch wenn es mir Angst macht. Ich behandle alle in meiner Umgebung freundlich und gütig. Meine Stärke versteht sich. Ich lasse nicht zu, dass mir je was im Weg steht. Der Blutsegen, der meinen Schädel korrumpiert. No, it's not that silly head of yours. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the Absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. Better bleed. Is this part of the show?
Na, gucke mal, schau. Was für ein Monster das war. Now this is my happy place. Island? Oh! Werfen. Die Waffe. Easy hat. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen jemanden getötet. Eat it. I always knew I'd die at a circus. Da ist noch einer. Echt? Schnurhaar? Ich muss echt Schnurhaar töten? Schade. Cut and run. Be quick. Oh Gott, Kitty Cat tötet wirklich die Leute. No! Okay, interessant. I got this. Can't I just break it? Karlach, du schaffst das. Mach das Schloss kaputt und lass die Bestie raus, damit du sie töten kannst. Oder auch nicht. Noch einmal. Das kann ich den ganzen Tag lang machen. Noch einmal. Das klappt schon noch. Irgendwann. Na also. Wow. Das hat alles aufgebraucht. Das ist voll kacke. Und du darfst jetzt auch nichts machen. Hungry for the slaughter. Time to press ahead.
shapeshifter. Gods. Good. Thought I killed a clown in front of a bunch of kids. What's So, up with Madame. discussion? It will take forever to clean this place. Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful dribbles impersonator, why, it's downright rude. Imitator? Seid ihr euch sicher? As much as I love a good murder, my customers don't. The real Dribbles charms animals and makes puns. Awful puns. Not this. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Reden wir über die Bezahlung, denn ich bin ziemlich teuer. I can respect that. And you're in luck, because I am old, darling. Ancient. I have seen stars explode and civilizations fall. Along the way, I happened across items of such power that would make you weep with awe. Find my Dribbles. You won't be disappointed. Alles gut. Dann werde ich nach Schnibbels That's suchen. the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Good luck, and thanks ever so much. What's inside? Also das waren alles Doppelgänger, verstehe. Hey, good looking. Okay, ich dachte, ich kann nicht füttern. Mind never quiet. Open up. Clownshammer. Bumm, wir sehen es dir an. Den Durst, die Kunst, die Leidenschaft, die Spur des kaltblütigen Mordens, die du hinterlassen hast, fehlt nur noch ein paar letzte Taten, um dir einen Platz bei der größten Anhängern zu gewähren. Aber dafür verlangt es wahrhaft das Einzigartige. Ein Zirkus ist gekommen und ihm eine ganze Sammlung von Außenseitern und Lumpen, aber noch wichtiger, eine Bühne. Jetzt kommt der Auftritt deines Lebens und wenn der Vorhang fällt, wird das Tribunal dir zusehen. Okay. Light on my feet. Very well. How could this happen? To Dribbles? To my home? Can't believe we had to rely on a stranger to save us. No offense. Violence erupts here. My home. My refuge in this city of stone and steel. Your eyes, Stira. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love. Are you not? Ich liebe jemanden, eine Person, die mir nahe steht. You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust
a shield. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Das könnte lustig werden, Karlach. Was meint ihr? Absolutely. This is gonna be great fun. Wir hätten uns vorher vielleicht das Gesicht waschen sollen, aber das geht schon. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. I see you. I see the bond between you. So tender, so fragile. But do you see it for yourselves? Karlach. Her fire within can incinerate an enemy or warm a beloved. Listen. Think. Who does she loathe above all others? Gortash. Just the sound of his name makes my blood boil. Probably literally. Can't stand the fucker. Ding ding. Can't stand the fucker. Ding ding. Hear how your bond thrums with pleasure. Strong, vital, pulsing with affection. Many things delight the heart, but only one makes it sing. Tell me, what is her idea of a perfect day? Oh Gott. Durch die Stadt zu schlendern und Schaufenster anzusehen. Ein paar Bösewichte verwöhnen und anschließend wilden Siegessex zu haben. What the fuck? Ich glaube das zweite. Durch die Stadt schlendern und das Schaufenster ansehen. Okay, doch nicht. Yanked out with tweezers. Come on, give me a little action. Also lieber wilder Siegessex oder was? Ernsthaft? There is a hollowness between you. A void that your futures may come to fill with darkness. A decade from now, what will the mighty Karlach do? Where will she be? Wahrscheinlich wird sie tot sein. Sie wird sich mit einem netten Partner und am Beginn in einem ruhigen Dorf niederlassen. Wahrscheinlich wird sie tot sein. Honestly, probably. But hopefully not anytime soon. I've got a lot of living to do yet. Okay, zwei richtig, eine falsch. Und jetzt? You did pretty well there, soldier. I have to say, I'm impressed. Your bond is false, and I know why. Because your heart belongs to another. Close your eyes, and she will show herself to you. Aha. Und wem gehört mein Herz? Aha. Look at it. Come crawling home, hands stained with the Bone Lord's soot. And you carry his stone. You waste time soft-soothing these flesh bags for the knife. I could end it now. But I'll be patient. Father will see us together again. He will see you bleed. So, Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? Alles klar, da hat mir das dunkle Verlangen mal wieder ein Date ruiniert. Ah.
Wie schön. Was sagst du dazu, Karlach? Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Fortunately, she's no match for our second best asset, me. Ach ja. Ah. Gut. Well, some rest's better than none. Ich will mal kurz was probieren. Schauen wir mal, was passiert. What's on your mind? Dann habe ich die Gesprächsoption vielleicht endlich weg. Special, tadpole? Bit of a contradiction in terms, don't you think? I don't even want a regular one. You're talking about turning into what? A half squid? Then again, you can pull it off better than most. Okay. Ich überzeugen. Ich glaube wirklich, dass wir das tun sollten, Karlach. Nein. Ich verstehe, dass ihr keinen Gebrauch davon machen wollt. Wir werden nicht noch einmal drüber sprechen. Thank the gods. Jetzt ist das Gesprächsthema wenigstens weg. Habe ich es hinter mir. Oh, dann schauen wir mal in dieses Götterhaus rein. Das Haus der offenen Hände, oder wie hieß das? Tempel der offenen Hand, so. Here goes nothing. Kitchen. Visitors kindly keep to common areas. Food will be served at meal times. Ich glaube, es hieß, dass ich im Tempel der offenen Hand gehen soll mit Schattenherz, um ihre Familie zu retten. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Let's have a look. Es war mal eine schöne Frau. Männer und Frauen gleichermaßen kamen aus weiter Ferne, um ihre Hand zu gewinnen, doch niemand gelang es, ihr Herz zu erobern. Ihre Mutter verzweifelte, denn ihr größter Wunsch war es, dass ihre Tochter Liebe und Glück fände. Dann starb die Mutter. Die Frau weinte und weinte. Kein Verehrer kam mehr zu ihr. Keine Freunde schien sie mehr haben. Keine Freunde schrieben ihr mehr. Und sie weinte und weinte. Armes Kind, flüsterte Schar ihr ins Ohr. Sie wollen dich nur um deine Schönheit willen, deines Charmes und deiner Anmut. Nun, da all dies durch Trauer ersetzt wurde, schert sich niemand mehr um dich. Nur ich. Die Frau sprach mit Schar und Schar hörte zu. Sie betete zu Schar und Schar antwortete. Zum ersten Mal im Leben hatte die Frau einen wahren Freund. Und dann bat Schar sie, eine Fiole zu nehmen. Eine kleine Fiole, harmlos und unschuldig. Sie ging mit der Fiole zu einem Mann. Der Mann füllte sie mit einer Flüssigkeit und sagte ihr, sie soll sie in den Brunnen schütten. Und so tat es die Frau. Sie wollte, dass Schar sie liebt, dass sie stolz drauf ist. Plötzlich wurden aber alle Leute krank, sie starben. Doch Schar liebte sie. Und die Frau liebte Schar. Nun kommen Männer und Frauen gleichermaßen aus weiter Ferne, um sie zu sehen. Nicht, weil sie schön ist, nicht, weil sie charmant ist, sondern weil sie eine hohe Priesterin der Schar ist und ihr Wort ist Gesetz. Ich glaube, ich bin hier richtig. Truhe mit doppeltem Boden, Kiste bauen. Oh, cool.
Tod löst alle ungleiche Totensprecher des Tempels der offenen Hand. Peitschenträger Katrin, linker Tempel. Schwester verstorben, verstorben. Okay. Gebet der Buße. Mäh. Mäh. Okay, schauen wir, was wir sonst noch so finden. Can't risk being in open view. I just want a little look. Something's on my mind. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Warum baut ihr die Küche ab? Ihr sollt besser die große Blutspur aufwischen, bevor ihr geht. I'm not touching it. Not with a mop 10 yards long. That's Father Logan's blood. Okay. Warum ist das Blut eines Priesters auf dem He was Boden? attacked in the cellar. He had a private altar down there. Used to like the solitude. The man ate like a horse. A soup-hungry horse. Usually took enough to feed a small clergy down there. Okay. Should mind my step. Ganz schön viel Blut. Der wurde ja eher geopfert hier unten. Also wenn das keine versteckte Tür ist, weiß ich auch nicht weiter. Seems simple enough. Auch wenn die Charaktere nicht reagieren, dann ist es wohl keine versteckte Tür. Es wird oft geschehen, ob gepeinigte Gläubige, dass ihr Gläubigen trösten müsst. Bla 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 bla. Okay, da steht nichts von der Schar. Aber es ist ein Todesried, also. Nö. Blattmusik. This'll be fun. Entschärfen. Und Schloss knacken. Elixier der tückischen Bewegung. Bewegungsrad ist durch schwieriges Gelände oder Zauber nicht verringert und du kannst weiter weder gelebt noch festgesetzt werden. Okay. Wunder der Vorstadt. Unten mächtig schnell verheilt sie, nachdem er sich an der Esse verbrannt hatte. Flüchtlingslager gibt es weiterhin Suppe, obwohl der Tempel die Küche geschlossen hat. Sehr eigenartig. Hände des Mannes waren mit Pferdezügeln gefesselt. Er behauptet, das sei ein heiliges Symbol. Ah. Fun job's on. Be patient, child. Soon. Ach, da war eine Truhe. Hoppala.
Habe ich fast übersehen. Loot, 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 Loot. Also doch eine geheime Tür. Wusste ich's doch. All right, time to skulk about. Oder kann ich mit denen reden? Never get the fun jobs. Nee. Die lassen sich nicht mit sich reden. Should mind my step. Ah, Gestaltwandler. Well, someone fancies themselves an artist. Don't burn yourself. I won't give in. The mission has to come first. What's the name? Something good here, I hope. Kriecherschleim überzieht eine Waffe mit Gift. Wenn es einen Gegner trifft, muss er einen 13er Konstitutionswurf bestehen oder ist gelähmt oder vergiftet. Okay. Befehl. Todesbote zum. Ups, jetzt habe ich den nicht gelesen. Naja. That's curious. Blumenschlüssel. Dieser Schlüssel ist mit Blut bespritzt. Er trägt die Adresse von Birgots Klitsche in Birnbrück. Okay. Ich glaube, die sind alle leer. Bet that'll fit in my pack. Die Geocanucks. So, das Loch. Da heißt es eh wieder nur, ich bin zu klein dafür. Nein. Ein Dolch. Der Reglosmacher. Person festhalten. Okay. So much blood. Must be where Father Logan was slaughtered. So, ist das eine Aktion? Natürlich ist es eine Aktion. Und auch noch Konzentration. Ach Gott, nee. Eine Todeswolke. Can't slow down. Was ist eine Todeswolke? Someone there?
Finden wir es mal raus. Okay, den Zombie tut schon mal nichts. Watch the shadows. A trap. Some visitors. Okay. Let's get going. Have to keep going. Gibt's hier einen Hebel oder so? Frage mich, wie man diese Tür hätte aufmachen können. Da ist ein Hebel tatsächlich. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed, but need to stay alert all the same. Haus der Treue. Ah, Haus der Treue war das. Haus der Trauer. So. Die Scheidungen nutzen Ort namens Haus der Trauer als Deckmantel. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. I'll take that. Aha, okay. Ich würde mal sagen, ich verfolge die blutigen Fußspuren. Diese Richtung. Wieder ein Erdbeben. It's the Elder Brain. There's something happening to it. Best be on my way. Und ich dachte, ich finde auf diese Weise zufälligerweise gerade den Narr, der entführt wurde. Dem ich die Gestaltwandler da jetzt verfolge. Einigen fehlgeschlagen, ist es eine Falle. Ja. Goldring. Wenn einer deiner Zaubertricks Blitzfeuer, Kälte, Schallschaden bewirkt, füge deinem bewirkten Schaden einen Zauberwirkmodifikator hinzu. Okay. Was hast du für eine Halskette? Perlenregeneration.
Ich habe inzwischen so viele Zauber, das brauche ich fast gar nicht. Dann nimmst du das jetzt. Aha, okay. Gibt es auch einen anderen Weg hin? Nein. Light on my feet. Easy. This place is hungry for blood. Sprengmine. Na gut. Wofür haben wir unseren netten Fallenaufklärer? La 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 la. La 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 la. Okay, weil die entdeckt wurde, rennt er nicht drüber. Aber die wurde. So. Noch eine Falle. Noch eine Falle. Oh. Gut, jetzt kann ich hier durch. Und wenn wir schon da sind, Astarion, du hast nur einen Arbeitssklaven. Doch nicht? Okay. Taking my time in the shadows. These boots have seen everything. What do we have here? Sind diese Leichen etwa zu entstellt, dass das... Let's have some fun. Scheinbar. Den kann ich machen. Better make my next move. Oh, come to finish the job. Du hast da irgendwas im Magen stecken. Wie könnt ihr es wagen mit so einer stümperhaften Arbeit? Ich habe nichts zu tun. Finish this. I can't stand the pain any longer. Get this blade out of me. Use it. Kill me. Kill me now. Wozu die Eile? Ich sehe gerne zu, wie er langsam stirbt. Gib dem Verlangen nach, zerstückel ihn, lass ihn bluten, weide ihn aus. Widerstehe dem Verlangen, das an dir aufsteigt. Ich glaube, das ist eine Falle, aber was soll's. Ich muss dem Verlangen hier und da mal nachgeben, weil sonst überfällt es mich wieder. Und wenn es eine Falle ist, was soll's. What are you doing? Stop! No! Ah! Ah! Stop it! That tickles. I see how you slither closer, belly dragging in the filth. Father is laughing at you. Even with your head neat tumbled, you tickle and torture so brutishly. A blunt and tasteless slaughter. Irgendwas ist mit der Katze, glaube ich, falsch. Don't worry, Slaughterkin. My blades are still sharp and sweet. Alles okay mit deinem Kopf? Greet you soon enough. She's toying with me. What does she want? Eieiei. Naja, löst die restlichen Fallen aus, mein Lieber.
Brav machst du das. Ich bin stolz auf dich. War's das bis dahin? Scheinbar. Oha, ein ganzes Untotenschiff oder so. Ist wahrscheinlich der Absolute. Die Armee der Absolute. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Looks like a trap. Need to find a way forward. What's in here? Decapitated. It's still warm. Ich glaube, fast erwartet ein Lager voller Feinde auf mich. Dadurch gerade ein Autosave reingeschmissen wurde, gehe ich stark davon aus, dass ich recht habe. I will crush you. I'm just being charitable. I am more than ready for you to try. Looks like those two are about to fight. Nobody messes with the Stone Lord, Ratling. Nine Fingers sends her love, arsehole. Your Stone Lord's a dead man walking. You, help me kill these arses. The girls will sprinkle you with gold. Dieser Steinfürst klingt vielversprechender. Ich würde mich ungern in die Sache einmischen. Ich glaube, ich töte lieber euch beide und ich nehme mir einfach alles. Der Schurke... Ich würde mich nur ungern in die Sache einmischen. Too late, Cook. Nobody but us leaves this place alive. Ah, da ist ein Höhleneingang. Very well. Hey, der Wolf hat sogar einen Helm. Beiß den Wolf, beiß ihn. Nom 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 nom. Schatten hätte es noch gar nicht im Kampf. Jetzt ist es.
Ja. Dann halt so. For the Stone Lord. Fix. Wofür kann ich nicht das Tentakel dort hinlegen, wenn die ganze Zeit Rettungswürfe gelingen? Meine Güte. Fehlschlag, okay. In position. Meine Güte, dass er sich versteckt. Aber ich mache Flächenschaden. Oder auch nicht. Ich dachte, du machst Flächenschaden. Wird die Waffe geworfen, so erzeugt sie eine Explosion, die Schaden macht. Komisch. Hat irgendwie nicht funktioniert. Die Gilde hat wenigstens von unseren Aktivitäten unterm Fluss bekommen. Der Steinfürst hat persönlich darum gebeten, dass ihr etwaige Besucher verabschiedet. Ich habe munkeln hören, dass eure Männer an den Docks langsam an den Geschichten über die Fähigkeiten des Steinfürsten zu zweifeln beginnen. Stützt unsere Lieferung, da muss er nicht persönlich vorbeikommen, um es euch zu demonstrieren. On my way. On the way. Onward. Put him up. Well, well. Look what we have here. You did good, stranger.
Someone who tried to slink away rather than get involved. They wouldn't earn the gratitude of the guild. Ah. Ich helfe gehen, aber wen haben wir A new getötet? flavor of scum that's been muscling in on our business. Agents of the Stone Lord. Steinfürst? Noch nie von ihm gehört. Lucky you. He's a newcomer to our delightful underworld. And he doesn't play nice with others. Okay. Was haben seine Schergen hier gemacht? We think the Stone Lord and his cronies are in league with the absolute cultists. This little operation here certainly suggests so. They were shifting something valuable by boat. But that something belongs to the guild now. Ich habe mir aber allerdings ein kleines Dankeschön verdient. Of course! The guild always rewards good work. Now scram! Wow. Die haben mich echt reichlich belohnt. What path lies before me? Should get some rest. I need to keep sharp. No traps, please. More for me. Here we go. Looks empty. Okay, sie haben die Waren scheinbar schon weggebracht. What's inside? Wits and blades, always sharp. All's well that ends not as bad as it could have. With haste. Okay. Wo führt mich dieser Gang hin? In das Lager der Gilde oder in das Lager der Bösewichte? Es sind auf jeden Fall einige Bilder. Let's have a look. Traps. How considerate. Noch ein Dornstiefel. Gewaltiger Sprung. Du hast einen Bonus auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe, solange du weder Rüstung noch Schild trägst. Aha. Weiterentwickelter Sprung erhöht deine Sprungweite. Okay, und was ist das? Gewaltiger Sprung. Springe dein Ziel an und stoße es möglicherweise um, sodass es sogar liegend ist. Bonusaktion. Oder Zorn, was ist besser? Ein Bonus auf +1 Schaden. Aber mit Karlach muss ich nicht wirklich spurten. Machen wir das. Irgendwelche Feinde? Nein. Zumindest noch nicht.
Breathe deep and move. Breathe quiet. Move with care. Nicht weiter sagen. Lesen wir mal, was da drin steht. Eine Karte geheimnisvolle Bresche in der Wand für Würmfest zeigt. Sie könnte das Gefängnis und dort ins Innere der Festung selbst führen. Okay. Schmugglermanifest. Bleibt an der Schwertküste, wenn ihr keinen ausgewachsenen Krieg auslösen und Aufmerksamkeit der Hund ihrer Kameraden werden nicht hintergangen, verpfiffen oder bestohlen. Ihr bekommt, was man euch gibt, keine Selbstbedienung. Die wertvollsten Waren kommen immer zuerst. Haltet euch nicht mit Brot oder Brot auf, wenn Juwelen greifbar sind. Haltet das Lager sauber, wir wollen nicht, dass jemand einer Spur von Gold folgt. Okay. Swift as my feet can carry me. Und hier ist Endstation, weil ich das Bildchen nicht nehmen kann. Okay, okay. Also kann ich dem hier nicht so ganz folgen. Ei, okay. Dann latschen wir mal alles wieder zurück. Dupsidu, dupsidu. Untersuche den Zirkus, okay. Dann werde ich das wohl tun, den Zirkus noch untersuchen. Citizens only. I won't say it again. But we want clear from arm. There's nowhere else to Hübscher go. Stahlwächter. Please. Orders are orders. We've got ours. You've got yours. There must be something. The priests will open the temple up again. You'll see. They're good people, holy people. I should speak up. The crying one weeps today. Our father Logan is dead. Murdered. Was ist passiert? I don't want to talk. My heart is in mourning. Da wurden aber einige Leute abgeschlachtet, so wie es aussieht. Lasst uns alle ein kleines Bad nehmen. Was zum Fick? Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis.
shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Entschuldigung angenommen, ihr braucht euch nicht entschuldigen, es klang ohnehin ziemlich blödsinnig. I wouldn't go that far, but the investigator is being particularly challenging right now. 2 people just died on temple grounds. Our High Priest, Father Logan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Wenn ihr meint, die Mittlerin hat keine gute Arbeit geleistet, kann ich den Mord gern für euch untersuchen. Feel free to look around the temple, but fair warning. The investigator won't change her mind without significant new evidence. Wo finde ich die Mittlerin? Charetta's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Okay, wonach soll ich Valeria aufschalten? never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Alles I klar. really hope you find something. Ich meine, an sich habe ich ja schon was gefunden, aber ja, eins nach dem anderen oder sowas. What ails you? Marsh fever? Featherlung? Be quick, I've not got all day. Ich untersuche Logans Tod und hätte gerne ein paar Fragen. Sehe ich etwa krank aus? Ich meine, sehe ich etwa krank aus? Ach, ich leide nur an einer verzögerten Elitenmetamorphose. You'd interrupt me for something like that? Just rub a bit of aloe on. Now, if you'll excuse me, I've got a dead high priest to see to. In der Tat, und ich untersuche auch seinen Tod und hätte ein paar Fragen. What do you want to know? Wie schwer war er verwundet? They cut off his hand. Sword through flesh and bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Something good here, I hope. Das ist Logans Truhe und das Goldstück nehme ich auch. Gut, dass es nicht als Diebstahl zählt, warum auch immer. Arkane Lähmung. Blüte des an der Blüte des Pritzelbaums lutschen. Tiefe klösterliche Meditation, neugierige Mähnloks, verschiedene Gifte und nicht neugierige Mähnloks. So viele Leiter. Okay, wo rennst du jetzt hin? Aha. Aha! Was er nicht alles finden kann, was ich nicht finde. What's that? Schriftrolle Äußerlichkeiten. Tarne bis zu 4 Mitglieder. Nett.
Ein Tarnzauber für die gesamte Gruppe auch nicht schlecht. A Tresem. Never seen one in the flesh before. Meow. Miau. Tresem seems nervous, but you can't quite tell why. Was für scharfe Krallen und Zähne ihr habt. Ihr habt nicht zufälligerweise etwas mit ein paar vermissten Brieftauben zu tun? Please. I don't dirty my paws for anything less than pheasant. Now, if you'll excuse me, I'm busy luxuriating in solitude. Einschüchtern seid ihr sicher, es wäre nicht schön, wenn etwas Abruptes geschehe, während ich Schuldige suche. Ich lasse euch liebend gerne im Frieden, sobald ich herausgefunden habe, was mit diesen Tauben geschehen ist. Ich wurde hergeschickt, um euch zu befragen. Ich könnte einen unangenehmen Ausflug nach... was? Ihr könntet einen unangenehmen Ausflug nach drinnen verhindern, wenn ihr jetzt die Wahrheit sagt. Sagen wir täuschen. Und da rolle ich die 20. Like you'd be able to lay so much as a finger on me. Still, I've no desire to watch you flail about in the attempt. I ate the pigeons. Are you satisfied? I prevaricated before. Pigeon is my second most favorite meat. Ach Gott, was mögt ihr denn noch lieber als Tauben? Beholder. But it's exceedingly rare to come by. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Ja, Gott. Auf der anderen Seite der Straße gibt es ein viel besseres Vogelhaus, falls ihr hier schon die besten Happen gegessen habt. Another aviary, you say? Well, that does sound quite interesting. The brood here is getting a little thin. Perhaps while I'm seeking out this new feast hall, I'll pay a few visits around town. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. Die Katze. Briefstapel. Auf dem Brief steht nur für euch, aber es gibt kein Name. Öffnen. Vertraulich. Es liegt mir fern, Anweisungen zu hinterfragen, aber ihr könnt euch einfach nicht immer eigenmächtig bedienen, ohne zuvor mit mir zu sprechen. Die Eisenflasche, die ihr aus der letzten Lieferung genommen habt, war außergewöhnlich wertvoll und ihr habt die Watte endgültig als Kunden verloren. Wenn ihr mich einfach vorwarnt, kann ich so etwas glatt bügeln. PS, seid vorsichtig mit der Eisenflasche, sie hat etwas an sich. Fast als würde sie mich beobachten. Merkwürdig. Ein langer Brief eines baldurianischen Patriarchen an einen unbekannten Empfänger. Er schrieb die deutlichen Worte, wie beide Parteien von einem Krieg profitieren könnten. Ein briefbesorgter Bürger versucht, eine wirtschaftliche Lage darzustellen, damit er korrekt besteuert wird. Es ist ein Albtraum von epischen Maßen, bei dem jeder gestandene Buchhalter in Tränen ausbrechen würde. Okay.
Hört mal, eure Szene aus der Stadt wart immer so höchst professionell. Ich begreife also nicht, warum die Zelle in Brünn so nutzlos ist. Ich wollte vor einigen Tagen mehrere Gegenstände von ihnen erhalten und habe noch keinen Mucks gehört. Könnt ihr vielleicht eure Fühler ausstrecken? Zerris reagiert nicht auf meine Nachrichten. Dann so. Okidoki. Dann latscht mal bitte wieder daher. Ich muss runter in den Keller. Ich muss noch das Mordverbrechen aufdecken und so. Noch ein paar andere Sachen. Ah, schön. Ab in den Keller. Oopsie doodles. Here lies Sister Shira Clarwin, date of birth unknown, died 1491 DR. Ja gut, ich habe keine Ahnung, was ich hier noch finden soll. Vielleicht habe ich schon alle Beweise, wer weiß. Oh, den Zirkus soll ich hier untersuchen. Vielleicht mit Leuten sprechen oder so, keine Ahnung. You took those bastards down like it was nothing. It was amazing. You're welcome. Oh, how could Madame Lucretius let this happen? And what are you doing here? Ad! Please, enjoy the circus, which will never be the same without dribbles. No traps, please.
Akabi is tired of the Wheel of Wonders. He is now closed. Oh, dribbles. My wife is heartbroken. Those two would chat from dawn until dusk. Such friends they were. But I'm sure a sizable contribution from an adventurer such as yourself would cheer her up. Lasst mich sehen, was ihr habt. Oh, you shall be thrilled and delighted. Was Neues? I know it. Da, nimm den Kram einfach. So. Nothing caught your eye? I shan't tell my wife. Clown Man is dead. Oh well. Want a treato? Das ist geschmacklos. Zeigt her, was ihr habt. Yes! I have lots of stuffs. Just Nichts Neues. bye bye now. Bye bye. Kann es sein, dass der Clown da drin lag in diesem Sarg? Nicht ausgebuddelt hat? Nein. Also Madame, ich habe nicht mehr allzu viel hier zu untersuchen, also That won't draw any attention. Free for the taking. Out of sight. Out of mind. Time to press ahead. The skeleton looks beyond you, frozen, awaiting command from its mistress. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? noch nicht. I'd hurry if I were you. In this heat, things tend to go right rather quickly, if you catch my meaning. Better be cautious. It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer? I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced, or because this group is full of weirdos. Don't look at me like that. I know what you're going to say. The answer is no. No. Ich wollte euch nicht darum bitten, sie einzusetzen. Good. I wouldn't have anyway. I had nothing for so long. Nothing. Not even my own body. I will not give it up. Now it's mine again. Seems like a good moment to talk.
This is terrible. The circus is supposed to be a safe place. For us performers at least. Also. These boots have seen everything. You freed me from hunger's lust. Forgive me. I was close to killing you, killing everyone. I am ashamed. Ihr habt eine bessere Behandlung verdient. Ich öffne euren Käfig. Ich hätte euch getötet, bevor... Wenn sich jemand schämen sollte, dann der Zirkus. Er hätte euch hungern lassen. Circus is my family. They rescued me when I was but a youngling. They did not starve me. The other did. He wore the face of Dribbles, or the scent of a stranger. He taunted me, waving bloodied rags under my nose. My mind was worn from the hunger. Thank you for calming me before I hurt my family. Okay. May you and your family have full bellies and a warm place to rest. Always. Be well. Don't give me trouble now. May you and your family. Also ich dachte, er kann mir vielleicht helfen, Schnippel zu finden, wenn er seinen Geruch kennt, aber... Nip. Ich weiß leider echt nicht, wonach ich sonst noch suchen soll. What's hiding here? Schnippels, der Name wird vermisst. Er ist der Schau, Zirkus möchte das. Okay. Den geheimen Tunnel unter der Kirche schon gefunden, da wo auch die Gräber waren. Bei den Gräbern ist kein Tunnel, aber unter der in der Kirche gibt es ja diese komischen Privat irgendwas und da gab es einen geheimen Tunnel darunter. Aber hier gibt es keinen Tunnel, keinen geheimen, bei den Gräbern hier hinten. Schade, kann ich Schnippels nicht finden. Naja, dann konnte ich noch ein bisschen weiter. They let in another horde of refugees this morning. When's it gonna stop? If you're a customer, go down to the shop. Otherwise, clear off. Was verkauft ihr? Given this is in fact a blacksmith's, we sell things that need smithing.
The shopkeeper can tell you more. Give the lazy sod something to do for once. Okay, okay. Let's see. Der Clown ist über die Stadt verteilt. Mhm. It's locked from the other side. Wonder where it leads. Das heißt, ich finde den Clown nur noch in Einzelteile zerstückelt, so wie sich das anhört. I don't need any attention right now. Wonder if the gods are watching me. Hi! Welcome to the Rivington General. Browse carefully. The weapons are sharp. Hi! Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Du hast auf jeden Fall eine Maybe süße a Stimme. spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? Irgendwie ist sie niedlich. Seid ihr es, die Waffen des Schmiedes verkauft? Yep, that's me. Krantiger Kerl, nicht wahr? On the outside, but he's a softy at heart, like molten steel. Also, he's a living legend. Do you know he's won Best Smith in Rivington 7 years in a row? And he says that if I move enough stock, I might even get to have a go on the anvil. Ich schmied ihm ganz schön hungrig ums Mal was. Ich würde lieber andere Ziele setzen, aber Boss wirkt auf mich nicht gerade großartig. Mal sehen, ob ich eure Verkaufszahlen nicht etwas steigern kann. Zeigt mal, was ihr habt. Oh, yay! Knochendornkleidung. Fleischscheiben entschlossen. Du hältst 15 drin, wann immer du im Kampfrausch gerätst. Exoskelett Durchhaltevermögen. Verringere jeden erlittenen Schaden um 2, wenn der Träger von einem Nahkampfangriff getroffen wird. Erleidet der Angreifer Stichschaden. Okay. Und was ist, wenn ich Kampfrausch nicht kann? Schlittenbrett. Okay. Eine Gläfer. Pirscher-Handschuhe. Du erhältst einen Bonus auf Initiative. Dein hinterhältiger Angriff bewirkt zusätzlich Schaden. Okay. Elfenrüstung. Du bist im Tragen dieser Rüstung geübt. Elfische Wendigkeit. Der Träger erhält einen Bonus auf Initiativ- und Geschicklichkeitswürfe einen Vorteil. Hm. Also diese Elfenrüstung klingt schon nicht schlecht. Ach, was soll's, kaufen wir es einfach. Freut sie sich. Want less, wanna sell, wanna buy. You know where I am. Bye!
At least we'd have a bed. Worst that can happen One way to is one skin a of those trasset. few watches. We'll find a way into the city. Just scared cat. They work for the guild. Give them a piece of Ein Hundehalsband. A bag of holding. What's that? You should do the same. Schön. Riecht etwas rosig, ist aber echt schick. Okay. Oh Gott. Ermordeter Flüchtling. Wenn hier so viele Morde in der Stadt geschehen, wie soll ich auch nur einen einzigen davon aufklären? Also wirklich. Steckt eure Migrantennase in Angelegenheiten, die euch nichts angeben. Wenn euer Gehirn im Kopf spazieren tragt, bleibt ihr bei einem absoluten Abschaum, beim widerwärtigen Lager. Euer Mädchen hat diese Botschaft wohl nicht bekommen. Wollt gar nicht wissen, was mit ihr passiert ist und jetzt verschwindet. Okay. Na, wo sind meine schönen Bomben? Da ist sie. Werfen. Keine Wirkung. Okay. Let's march. Karlach, du bleibst du bitte fern. Soldier. Never a dull moment. Okay. Let's move. Very well. Oh.
something of an Curious. Ja, schon, aber Karlach hat eine viel bessere Rüstung als diese Stachelrüstung. Karlach hatte jetzt die Adamantschuppenpanzer. What's on your mind? Ich habe doch schon das Gespräch geführt und gesagt, ich werde dich nicht belästigen. Warum ist es jetzt schon wieder da? Meine Güte. So, und vor bin ich da unten rausgekommen. Noch eine Truhe? Okay. So. Ah. Up on the hill. Ich meine, mich würde es ja schon total irre machen, wenn hier überall in der Straße einfach Blutspuren am Boden sind, was in dem Fall auch hier der Fall ist. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. Open up. You're such a scaredy cat. I want to have a word. I'm not scared of the authorities. But it would be stupid to pick a fight with the fist, right? Let me have a little peace and quiet, won't you? Ich meine, da war ich ja schon. Ach ja, ich verstehe echt nicht, warum jemand hier die ganzen Hühner ermorden muss. Always room for more? Was never numbers, but the bonds we share, and they are stronger than As long as we stand together, we can never be truly broken. Rechtei Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You join us as we honor our fallen dead.
You're a bright light on a dark day. Even you, my erstwhile quarry. Oh, Hi! hello again. Frey, Valdiskdorovna. Frey, Valdiskablast. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She wishes to speak to you. Im orak nete. Krasin netra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Wenn ihr ihn auf diesen Scheiterhaufen werfen wollt, bin ich dabei. Was wollt ihr von Astarion? The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how to save our children, and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. Ja, Astarion ist jetzt frei. Free. Not while his master still lives. But he has perhaps earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. Hat recht, kommt zu spät. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. Wir können euch nicht helfen, das ist mein letztes Wort. Ah. Ihr schuldet ihnen zumindest Rache. I suppose. Yes. Yes. Revenge, I can do. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. And it almost doomed us. Should we fortify the camp? Wait for the vampires to strike here? And let them marshal all their strength against us? I do not like our chances. Soldier? What can I do for you, my friend? What happened to them if we attack? All's well, I hope. Aside from the obvious. Ja, es tut mir schrecklich leid, aber ich glaube, ich werde
euren Clown nicht finden. Ich glaube, ich werde euren Clown nicht finden können. Was ist was? Ich sehe nichts. Im Haus. Ja, das ist natürlich... Then I can crack that open. Name and rank! Quickly now! There's a war on! Die absolute... Ich weiß, ich kämpfe im Krieg. Absolute poppycock! Enemy propaganda designed to confuse simple minds. Not your fault you fell for it. You need a strong leader like myself to see the wood under the trees. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Triumpha. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Ich habe Briefe gefunden, die einige eurer Vögel bei sich trugen. Leider haben sie nicht überlebt. I suspected as much. Bloody shame. But that's the nature of war. Make your report. How did the battle unfold? Sie starben einen schrecklichen und schmerzhaften Tod. Überall Blut und Federn. War's a vile business. But we fight on. We must deliver. Your reconnaissance is appreciated. This information will be vital in deciding our new strategy. Dismissed! What the fuck? A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. I've no need of a wing man. Commander Lightfeather will give you your briefing. Ach Gott. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Das ist alles, was du zu sagen hast. Oh Mann. Seid gegrüßt, Schmiedhelfer und sitzt momentan in Rivington und geht davon aus, bla bla. Name des Angestellten einfügen. Flammende Faust. Ich muss euch leider mitteilen, dass euer Antrag zum Einlass abgelehnt wurde. Liebe Lilly, Papsi und ich können unser Glück kaum fassen, dass wir dich als Schülerin am Internat Provos unterbringen konnten, bevor die Stadttore wegen unserer Flüchtlingskrise versiegelt worden ist. Es hat uns 2 Arme und ein Bein gekostet, doch wenn es dafür sorgt, dass du unter den Mauern in der Stadt bleibst, bis die Gefahr vorüber ist, ist das jeden Preis wert. Mamsi. Das ist süß. Oh! Kratzer, ich glaube, ich habe deine Familie gefunden. The Duke, Ravengard, I think. I heard he's a good man. Ah, a new face. So, welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Moment, Lieferung nicht garantiert? Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but
now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Euch liegt sicher besonders daran, die Briefe über die Eisenflasche zurückzuerlangen. You read it. Technically, that's interfering with someone else's property. I should report you to the nearest manip. Tell you what, give it here and we'll say no more about it. I'll give you a nice little bonus as well, a finder's fee. What do you say? Es gibt bereits einen weiteren Kaufinteressenten. Ein sehr großzügiger Finderlohn. Gebt mir alles, was die Zedima euch gezahlt haben, oder dieser Brief. Wäre doch schade, wenn jemand diesen sagen würde, was ihr verloren habt. Gebt mir alles, was die Zedima euch gegeben haben, oder dieser Brief ist das geringste Problem. Fine. Just give me the letter. Forget you saw anything. This never happened. Shh! No talking. You'll frighten the birds. Go on. Bugger off. I've a business to run, in case you hadn't noticed. When will I get to train the dogs again, Miss Mahia? When you prove yourself not to be an incompetent idiot. Mistress says not to talk to strangers. I'm under strict orders to speak to no outsiders. I am also forbidden from receiving scratches, scritches, and belly rubs. Hi. Diese Frau wirkt wie eine strenge Zuchtmeisterin. She's mean, but Dad says she'll toughen me up. Sie scheint auch gerne andere zu schikanieren. She's an educator. She says if somebody doesn't listen, shout louder. And if they still don't listen, fetch the rod. Dringo, get back to work. And you, what do you want? This is a private yard. Ich möchte einen Hund kaufen. They're not for sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. Ihr werdet furchtbar streng mit dem Hund, als ich eintraf. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. Ist das einer eurer Hunde? Scratch! Oh, it's good to see you, boy! Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Ihr solltet ihm gegenüber die Hand nicht so erheben. Ich dachte, dass Kratzer Gombeck gehört. Gibt es eine Belohnung? Er lebt bei mir. Ihr könnt ihn nicht einfach mitnehmen. Es tut mir leid, Kratzer, aber sie hat recht, du gehörst mir nicht. Er lebt bei mir. Ihr könnt ihn nicht einfach mitnehmen. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Ich breche jeden Knochen in eurem Körper, bevor ich zulasse, dass ihr dem Hund wehtut.
kein Ding. Neuer Versuch. Mal eine 1, dann eine 20. Wow. You'll do no such thing. Oh doch. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Ich zähle bis 10. Wenn ihr bis dahin nicht aus dem Zwinger verschwunden seid. 1, 2. Fine. You think you can do a better job without me? Be my guest. They're a useless bunch of mongrels. You're welcome to them. Just keep your hands to yourself. You're being watched. Alles gut, ich wollte nur deine Hunde rauslassen. You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. You throw a fit when there's no water. You wouldn't last a day out there. Na, das werden wir noch sehen. Ich werde eine lange Rast machen und wenn ich wiederkomme und die Hunde sind nicht befreit, dann gibt es aber Haue. Well, all you want. We've got enough mouths to feed. We don't need your kind. Refugees. Outsiders. Front page material. Enough, Ketzer. Sir, you need to stay clear. Ah, are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today? Kein Kommentar. Aha. I see you don't trust journalists. Can't say I blame you. I'm not here to catch you out. I'm covering the closure of the gates for the Baldur's Mouth Gazette. My editor sent me. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay. Whether or not that's the truth or not. Und was haltet ihr für die Wahrheit? That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no mob. They just want to be safe. I've heard the rumours. Absolutists marching from Moonrise Towers. Whole towns felled by strange curses. It's no wonder they ran. Of course, Komisch, dass ich noch keinen von unseren bekannten Flüchtlingen getroffen habe, außer ein paar Kinder. Releases stories his friend Lord Gortash approves of, and he's very selective. Wo finde ich euren Herausgeber? Ich würde das gerne mit ihm reden. At the Gazette's print house, though it's in the lower city, so you'll need to get past the gates first. Come to think of it, you remind me of someone he was writing a piece about. You, might want to speak to him about that. Set the record straight before the ink is dry, so to speak. Now, if you don't mind, I've got some edits to make. You've got yours. I need you to step back. There must be something. Damned outsiders. Swarming the place. Fascinating. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Ich bin kein Flüchtling, ich habe wichtige Dinge in der Stadt zu erledigen. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr redet. Lasst mich durch, sonst ist es euer Tod. Schon gut, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich bin aber kein Flüchtling. Do you have the means to support yourself? Ich komme gut alleine zu, ich brauche kein Geld, ich lebe von allem, was ich in der Natur finde, ich bin pleite. Ja, ich komme gut allein zurecht. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Ich heiße Tilly von Tautropf Wuschelsen. Well met, Citizen Fluffington.
Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Was bei den Höllen ist das für ein Ding? I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. Na toll. State your business. Ich stamme aus Baldurs Tor, mein altes Zuhause ist hier irgendwo. Ich wurde vom baldurianischen Adel für meine Aufgabe angehörte höchste Diskretion überfordert. Aha. Eyes open, body still. Thomas sagt, stillhalten. Warum? The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen, aren't you? Eigentlich nicht. Egal. No risk, no fun. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Zum Kampf warten. Please comply now, citizen. I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Little bastards, or I'll have your heads! Dankeschön. What's on your mind? Kein Kommentar? Okay. Guti. Jetzt kann ich einfach rein teleportieren. Brief von Arabella. Die Tinte ist noch frisch und sehr sorgfältig. Hey ihr, ich schulde euch sehr viel. Zum einen weiß ich nicht, wie der Bauch einer Schlange von innen aussieht. Zum einen weiß ich nicht, wie der Bauch einer Schlange aussieht. Zum anderen habt ihr mir erlaubt, in eurem Lager zu bleiben. Und noch dazu habt ihr herausgefunden, was mit Mama und Papa passiert ist. Ich bin jetzt allein und der Knochmann sagt, dass das auch gut ist. Ich muss mich nur vom Gewebe leiten lassen. Und soweit ich das sagen kann, zieht es mich nach Baldurs Tor. Also gehe ich zuerst einmal dorthin. Naja, danke jedenfalls. Ich werde es nicht vergessen, Arabella. Vielleicht treffen wir sie in der Stadt hier wieder. Was habt ihr hier zu suchen? I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Wovor hast du solche Angst? Why are you so nosy? Ist Yenna böse zu dir? Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Weißt du, was mit Jennas Mutter geschehen ist? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. Darf ich dich streicheln? Please don't.
Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little, won't take up much space, or make much of a dent in our provisions. Keine Kinder kommt in 10 Jahren wieder. Aha. Tut mir leid, Kleine, nein. Natürlich könnt ihr bleiben, Jena, sucht euch einen freien Platz. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Kratzer, 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 Kratzer! Lauf nicht weg, Kratzer! It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Ende gut, alles gut, was, Junge? Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Also bist du froh, dass du bei mir geblieben bist. Das ist schön. Und wie geht's dir? You smell very delicious, but I will not bite you. Okay, du hast nichts Neues zu sagen. Ist schon fast schade. Sogar schon einen richtigen Stall und was weiß ich. Also das Lager ist ein schönes Upgrade geworden. Soldier. So Bal's chosen is a doppelganger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food, or she fears what you might do. She spoke to you in a rather familiar fashion. More shapeshifter mind games, I suppose. Ich will uns paranoid machen, damit wir Fehler begehen. Ihr scheint Erfahrung mit Doppelgängern zu haben. Ich möchte sehen, wie sie das noch einmal versucht. If we squint with suspicion at every face we see, she will have already landed her blow. The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Erinnerst du dich an die Balin, die du entweiht hast? Ja, das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Musst du bei dem Kind dran denken? Ja, nein, das wird nicht passieren. Ich will Räubchen jetzt streicheln. Please, don't look at me. Okay. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Wie schade, weil das Tor hat eine Verantwortung den Bedürftigen gegenüber. Vielleicht lässt die Führung mit sich reden. Flüchtlinge können an einen anderen Ort gehen. Die Stadt, die in einer Krise steckt, darf sich um sich selbst kümmern. Als ich Baldur's Tor verlassen habe, war es eine sichere Zuflucht. Da muss Gortash dahinter stecken. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause.
Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Alles klar. Soldier, my engine. It hurts. I think this might be it. Soon. Things burning hotter than I knew it could. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me and the so-called gods. Ihr denkt nicht, dass wir ein Heilmittel finden können? With this heat going, I can't spare the energy to think. I just want to enjoy whatever's left of this life of mine. Anyway, it could be worse. I'm exactly where I'm supposed to be, with who I'm meant to be with. How many people can say that? What's on your mind? Okay, das war ein düsteres Gespräch, als ich erwartet hatte. Lazarus, hast du von Arabella gehört? Thy wheel of fate turns ever to the dark. Dost thou require a new ally? Nope. Ah doch, wo ist Arabella hin? Or mayhaps a resurrection. The girl has left to hew her own path. She left you a letter. Thou couldst read it, or thou couldst not. Such is the way of autonomy. Hast thou other business? Ich habe den Brief schon gelesen. Oder ist das jetzt ein neuer Brief? Nein, den habe ich schon gelesen. Irgendwas Neues zu sagen? Please, don't look at me. Nö. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor kommender Nacht. Naja. Und ich werde mich mal auch kurz aufräumen. Okay. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketheric and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketheric's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything.
Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Ich dachte, so nah am Gehirn wärt ihr mehr auf der Hut. Eure Gesellschaft ist abstoßend. Ich will nur einmal schlafen, ohne zu träumen. Nur einmal schlafen, ohne zu träumen. I didn't mean to burden you with my woes. You have enough to worry about. As your eyes blink shut, you fall into the deepest slumber of your life. A quietness so vast it feels almost like death. Okay. Ich habe das Kind nicht umgebracht, das ist schon mal ein gutes Ding. Ich habe noch einen Trank des Tiere-Sprechens, oder? Wenn Kratzer schon was will. Da. Ja, was willst du? Ah, den Beutel habe ich nicht gesehen. Gib mal her. Here. I hope you like it. Salami. All I know is I thought of you when I saw it. Dankeschön für die Salami. So. Staying in a brothel. Listen, it's got private room. I'd probably break his nose. Good point. What's that? I found so many victims for cousin here. They're the kind of people no one would ever miss. After all this time. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Nun ja, ihr Hohepriester ist gerade gestorben. Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Was ist euer Geschäft? Let me show you. Pleasure doing business. My eye. Damn priests. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Bloody ages we spent hiking from Murren, and they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it.
Warum lassen sie euch nicht The rein? bridge god chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Bloomin' hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Ich habe tatsächlich ein wenig Hunger. Was habt ihr Have a denn? skeg at these. Kartoffelspalten. Darauf hätte ich Bock. Danke. That should do you. Hey, Zwerg, lauf nicht weg. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Für wen habt ihr mich denn gehalten? Landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. Dar was right. This was Jojo. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Den traue ich nur so weit, wie ich sie werfen kann. Aye, I'll second that. It's alright where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell ya. They can turn into mist now. I'm not the only one with new tricks. Damn priests. Out of sight, out of mind. What if they build a machine? Soldier? What can I do for you, my friend? Wer oder was hat sich da gerade bitte in Nebel verwandelt? At the ready. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Ah, cursed to put my hands on everything. I don't need any attention right now. Don't mind if I do. Can't keep me out. This calls for careful footwork. Right tool will do the trick. How much farther can I go? Don't want to draw any attention. Bet I can crack that open.
Aha. Blutbefleckte Nachricht. 2 Hände. Jetzt 2 Hände. 2. Mehr sind nötig. Nicht genug. Muss mich mit Ruhm bedecken, um mit Blut bedeckt zu sein. Mehr. Let's see what you're hiding. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Nachforschen. Versuchen, den Ursprung des Blutes zu entdecken. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Den Körper hervorziehen. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Okay. These tunnels were full of shapeshifters. Father Logan's name is written here too. Diese Brief wurde zerrissen. Nehmt Liste, findet DO und huldigt ihnen seinen Namen, bringt ihre Beweis, der würdig sei. Zahlreiche tiefrote, bräunliche Spritzer ziehen dieses Stück Pergament. Wer sich dem Tribunal des Mordgotts stellt und dem Tempel des Baal beitritt, muss die Ziele auf der Liste töten, um den Mord Herzog, Taverne, Elfengesang, Vater Lorgen, Schnippels, Zar, getötet. Okay. Bosheit überzieht eine Waffe mit Gift. Blind oder vergiftet. Ja. Okay. In dem Falle kann ich dem vielleicht jetzt sagen, dass ich weiß, dass er tot ist. Zumindest stand das auf der Liste. Walk in death. How many red caps are in? Aber ich habe keinen Plan, wo seine Leiche sein soll. I heard what you did about Dribbles. He was a good egg. Thank you for making sure no one else got hurt. Blood in the circus without Benji. Aww. I need a quick word. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding Dribbles? Einfach nur weggehen. Okay, toll. Ah, an der Quest hätte ich wohl länger hängen.
give me strength. Confuses me for a member of A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no, decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Danke, nein. Leider liegt ihr meilenweit daneben. Mein einziges Begehr ist es, die Welt zu dominieren und meine Füße zittern zu sehen. Ihr liegt meilenweit daneben. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Ja, Fionn ist We've tot. other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Wird eure strenge Bibliothekarin morgen wieder da sein? Nein, sie ist ja tot, das weiß ich. In der Klitsche liegt eine frisch getötete Leiche einer Zwergin. Könnte das Fionn sein? Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Schurke, ich bin durchaus dafür, Schatullen zu füllen, aber ich selbst finde es überraschend, wie schnell ihr darüber hinwegkommt. Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. Okay, ihr könnt auch sicher eine Belohnung entbehren. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Weggehen. Katze! Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Deine Augen sind wie zwei unheilvolle Edelsteine, die selbstzufriedensten Ratten mit Furcht und Schrecken füllen. Deine Pfoten können nur das zarteste Geschirr umstoßen. Dein prächtiger Schwanz kann einen Diener unversehens mit der Anmut einer Kaiserin zu Fall bringen. Dein prächtiger Schwanz. Oh, you flatterer. But you are, of course, correct. My tale is quite the marvel. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Was hat denn das zwielichtige Du da hinten zu flüstern? Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Okay, ich möchte wissen, was hinter diesen schicken Vorhängen steckt. The Drow, two of our most popular courtesans.
A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Was hältst du von der Klientel allgemein? That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Ich kann mir schon vorstellen, wer dieser Besucher ist. Especially for you. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the Guild, a criminal organization operating inside Baldur's Gate. Täuschen. Ist hier von Neunfinger die Rede? Ich habe was mit ihr zu besprechen. Ja, ja. Erneut würfeln. Oh, yeah. Seems everyone's got business with her. Heard the gal met her match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. Hey, you still lurking about? I don't remember inviting you to the party. Gurko überzeugen. Ich möchte der Gilde beitreten. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Look, this subject's not safe. You selling your services, beat feet to the Guildhall. Lower City, Basilisk Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me. Now scram! The chat's officially closed. Isn't right. Ah, da ist ja dieses widerliche Vieh. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Ich fürchte ja, ich habe neue Beweise gefunden, Ermittler. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Wer ist Vella? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found? Der Mord an Vater Logan ist nur ein Teil einer größeren Intrige. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. What's your theory? Von der Liste mit Mordopfern berichten, die du gefunden hast. Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength,
Why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Ta-ta. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Ich hatte aber noch viel mehr Beweise. Gleich. Ach. Dieses Etablissement ist echt riesig. Cabaret here featuring Roll the Despoiler. The highest kicks in Baldur's Gate guaranteed. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? Ich habe die explosiven Stoffbeeren gefunden, die er bei den Flüchtlingen gespendet hat. What? How? Nine hells? Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget. Ich bin hier, um eure gerechte Strafe zukommen zu lassen. Behaltet euer Gold, ich will antworten. I'm just a simple toy maker, an artisan. I don't know anything. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Sie. Wer sind Sie? I can't tell you. I won't tell you. Sagt mir, wer Sie sind, sonst seid ihr tot, bevor Sie euch überhaupt erreichen. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Verloga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Otherwise they'll kill me. Bei dem Thema waren wir schon. Wer wird dich umbringen? Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there, tell them Uncle Verloga sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Ich hab schon einen Pass. Danke, aber nach dem, was ich jetzt alles weiß, kann ich euch nicht einfach gehen lassen. Tut mir leid. What? No, wait! Hey you! I've got a pest problem and you look like the solution. Ich werde nicht töten. Es hat noch einen Angetrunkenen im Kampf angezettelt. Ist es noch aktiv? Ja. May the gods take you first. Time to kill. Yes.
stopped me yet. So. These four walls are our world. Was that human boy insisting on playing his acoustic loop version of High House of Wonders again? Ugh, I hate loot boys. I don't understand why there's such a type for so many. Seems like a good moment to talk. You can stare as much as you like. Königin Roll die Plünderin. Du kannst so viel starren, wie du möchtest, okay. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the night. You keep scaring your regulars off, That blacksmith was... My. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Und danke fürs Gespräch. Finest fish caught this morning. What'll it be? Come back soon. Fresh catch every day, guaranteed. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Sündiges Rot auf Knochenweiß. Was bringt es mir, Bilder zu kaufen? Do come again. Ei, naja. Ach Gott. Okay. Oh Gott. Nicht nackig machen. Ach ja. Was ist das? Unglaubliches Ausweichen. So. Karlach, dann färbe ich, glaube ich, mal deine Rüstung ein bisschen rot. Hat sich nicht sehr viel geändert, aber was soll's. Warum färben sich deine Sachen nicht rot? Was hat das für einen Sinn? Naja, okay. Still alive, so that's progress. Wo komme ich dahin? Bitte was?
Warum bin ich in den Tod gehüpft? Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay. All right. Hiya. Thou walkest alone. On all these harsh nights, thou hast sought no company. Love is no domain of mine, but it is often cited as the purpose of mortal life, and thou... Fate, dost thou require a new ally? Then thou must return. This is the price of balance. Well, by doom and dusk, I strike thy name from the archives. Rise. Gut, sollte ich irgendwelche permanenten Buffs gehabt haben, sind die jetzt weg. I've got a long road ahead. Maybe it'll bring us closer. Soldier. Das sind einige Buffs weg. Wow. Toll. Nur weil der Charakter irgendwie... Der Weg ist unterbrochen, hat vorher nicht da gestanden. Das ist ja fies. Ja, das letzte Mal habe ich im Lager gespeichert. Das wäre jetzt ganz schön weit wieder hinten. Ach komm. I wonder what's past this. Das war es nicht wert. was a bargain. It'll make you feel better. Dancelon's dancing axe. The Harper's Safe House Jahira. You're not wearing armor to meet my mother and father. Ja, ein kleines Alchemistenlager.
Let's see. Welcome to Danthilon's dance. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Der sagt, ich soll mich hier mit Hafnern treffen. Harpers. I'm afraid I serve a grubbier class of clientele than that. More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. No, I don't know any, Jahira, was it? Sagte ich, und sie kennt euch aber ganz gewiss. I knew it. I knew she wasn't dead. Fine, yes. You have the right place. But where's the leaf flicker herself? Anderswo, doch sie vertraut mir. She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed she does trust. Here's the key. The others are below, and bearing bad news by the looks of it. Ist vorher noch Zeit für einen Handel? Always. Panzerschuhe des Kriegsmeisters. Hörner des Berserkers, Blut suchen. Du erhältst einen Bonus auf +2 Angriffswürfe, wenn du Kreaturen angreifst, die bereits Schaden erlitten haben. Blutdurst, waffenlose Angriffe und Nahkampfangriffe bewirken zusätzlich 2 nekrotischen Schlagen, solange deine Gesundheit nicht vollständig ist. Wenn du in diesem Zug noch keinen Schaden bewirkst, erleidest du am Ende, wenn du in einem Zug keinen Schaden bewirkst, erleidest du allerdings Schaden. Okay. Klingt nicht schlecht. Vielleicht ein neuer Helm für Karlach? Short father. Right, Sonny. You're on the door till our friends are gone. Ja, ja. Forbid we do any business today. Im Bordell gibt es noch 1, 2 Leute zu retten. Mit jeder langen Rast sterben Leute in der Stadt. Wow. You are not Jahira. Ihr seid sehr scharfsinnig. I was hoping to greet the High Harper beneath Salona's tears. You have the lad a little nervous. You're the one toppled Ketherick out in the Shadowlands, no? Ketherick war nur der Anfang. Ihr habt Informationen über die anderen Auserwählten. Can't say I know much of Gortash, but Orin is hunting you. And when I deliver your corpse, she'll let me keep your skin. Father's blow. The messy way it is. Another day, another fight. Ist wahrscheinlich wieder ein komisches Wesen. Wow. Yep. More,
The hammer's gonna fall. One day I'll catch a break. Nur 30% Chance? Naja, dann nicht. Spill some blood. Step quick. Ist es normal, dass ich da so viele Viecher jetzt am Arsch habe, oder ist das wegen dem dunklen Verlangen? I should speak up. Thank you. Kein Dank nötig, seid ihr verletzt? Dankt mir noch nicht, woher weiß ich nicht, dass ihr auch ein Doppelgänger seid? Because I'm not, I swear. You're the one High Harper Jaheira sent. Sie schickt mich nicht, wir sind Verbündete, ebenbürtig. Right, equal to the High Harper. You can give her my report then. The others, they're all dead. Or scattered. Jaheira sent word of the victory over Ketheric. Set us hunting after the cultists in the city, but they were the ones hunting us. Things were quiet. Until we started to ask about the Rashomar. Rashomar, a native of Rashomon, the far eastern land known for its wild inhabitants and the witches who rule them. Wer ist Rashomar und was will Jaheira von ihm? The High Harper didn't tell you. Perhaps it's not my place. Just tell her this. I can't continue the hunt. Whatever the cult has done with the Rashomar, they do not want him found. Okay. Better not be cursed. Cutting to the chase. What's in here? Never wanted the easy path. Und was ist das für ein Laden? Put him up! Put him up! Es wird so ausgesprochen. Katzenbuckelt von mir oder sterbt. Was denn hochnehmen? Was wollt ihr?
Es wird so ausgesprochen. Katzenbuckelt oder stirbt. Yay! You spoke to me! Nobody ever talks to me! My name's Narber. Adventurer to be. Soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Warum kämpft ihr nicht gegen mich? Und dann sage ich es euch. Ich hätte da von Anfang einen Tipp gegen euch. Weniger reden, mehr kämpfen. Folgt euren Träumen und erfahrt es. Vielleicht solltet ihr eine andere Laufbahn einschlagen. Das könnte mir nicht egaler sein. Warum kämpft ihr nicht gegen mich? Und dann kann ich es euch sagen. Sure. I'll just raise my fists and... it's no use. I can't do it. Guess old Narber's more of a talker than a fighter. Okay. Dann solltet ihr vielleicht eine andere Laufbahn einschlagen. Whew. I was hoping you'd say that. To tell you the truth, I don't actually like hurting people very much. Or getting hurt. It's a good job I ran into you. Okay. No, that's not quite right. Oh, hi, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gams. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? In flotten Sprüchen sollt ihr dann noch arbeiten. Lasst mich euer Wahnsinn. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Lauter Färbemittel. Schwarz und Ofenrot. Schwarz und Sommergrün. Dunkelflieder, Azurblau, Schwarz. Schwarz und Jadegrün, Weiß und Scharlachrot. Ich halt das hier. Ja, ich glaube, das könnte mir stehen. Remember, Calm's Gams, here for all your fashion needs. Probieren wir das neue Färbemittel aus. Das sieht fast so aus, wie es vorher war. Bevor ich es gefärbt habe, okay. Und was ist mit der neuen Robe? Da muss ich, glaube ich, hier drauf drücken. Jetzt muss ich die neue Robe finden. Da ist sie. Oh. Doch nicht. Der Ausschnitt ist ein bisschen tiefer, als ich erwartet hatte. Ja. Okay. Na, wie steht es, Karlach? Nee, eindeutig besser. Dann kriegt's einfach... da kann ich Astarions Namen am Rücken sehen. Das gefällt mir. Ideen für neue Gewänder. Could work. Set your worries another season. You're in safe hands. Maybe I need more pockets. Gut, das wird der Laden. Weiter geht's.
you're not wearing armor to meet my mother and father. And the other person with you. I'd love to chat, but I've got a suit to find. Who knew buying something so simple would take the bones of a day? If you are in need of some pleasurable assistance, might I direct you to Sharess's Caress? I only deal with referrals. Aha. Fruit? Vegetables? What can I do you for? If you're hungry, you know where to find me. Na gut, dann gehe ich wieder ins Bordell, wenn ich da noch Leute retten kann. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich die finden werde. Ja genau, die Lebensmittel sind nur für lange Rasten. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. You've put me out of pocket, you know. Raphael bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Was will er denn mit ihr? Er hätte zu Hause bleiben sollen, ich habe nicht vor zu mir. Wir haben noch unerledigte Geschäfte. Yes, you do. And what better place to do business than in the home of the oldest trade? Also ist er wirklich hier drin. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's Caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon? Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Hört mal, wir wissen doch beide, wie es läuft. Gerüchte, Aufträge, egal, ich will alles wissen. Oh, you're one of those types. Rude as you are sneaky. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Elmira there looks about ready to burst. Euer Gebräu klingt stark. Ich probier's mal. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Ich versuche es mit eurem Fusel. Ah, the man knows what he wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Okay, ich würde gerne sehen, was ihr sonst noch habt. Have a look. Huts Fusel, Gegenstand erhalten. Pro Zug, solange du betrunken bist, heilst du dich. Okay. Auch nicht schlecht. Neue Erfindung von Huts Charlots Liebkosung. Haut auch nüchtern sofort um. Bonusaktion. All set, are you? Alles klar. Hat sie nicht von irgendjemandem geredet, der... Achso. Ja, du, okay. A drow or a drink, sweetie. There is no thirst I cannot quench.
Nisha, our lovely nymph. But she's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers, too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed by the experience. Hat der Teufel seinen Namen genannt? Ich weiß eh schon, wer es ist. Indeed he did. Raphael. Exceedingly handsome, and with a voice that could make the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. Ach ja. The guild, yeah. It's on spoon. Not that type of service down here, love. I've got a husband. And you ain't my type. Ich suche keine Dienste, danke. Thank the gods. I've had too many miscreants think my kitchen's just another themed playroom. Habt ihr was zu essen übrig? I suppose, if you're willing to pay for it. Now get out from under my feet, would you? Will you tell Saul that I've made are not Must be with it. just Saul Isn't right. There's a difference. On his leash. Just out of view. Best get in and out. With a flick of the wrist. What path lies before me? Eine Albino-Ratte. Weil ich gestorben bin, wirkt der Trank nicht mehr. Ach Gott. Furchtbar. Don't waste a step. It's on spoon. Cow. Oh, sorry. You're not careful. I wish I could kiss you better. I mean, to try. Happy. Ach, es geht ja noch weiter rauf. Ich würde sehr viel drauf wetten, dass da drin die Nymphe drin ist. Sieht so aus. Hallo. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. Hallo? You are my sin and salvation. Hier hinten. Ich bin da. Ja, genau. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat.
What's wrong, Jara? What are you? Wait. I know you. Ihr seid hier nicht sicher, verschwindet hier sofort. I don't understand. What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this man? Your head screams in agony. Change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? Jetzt hau doch schon ab, endlich! Also du stehst auf den Takelspaß. Verdammt, die hat nicht viel Leben. Ich hoffe, ich krieg das schnell beendet. I think you can take me on. I smell blood. You're not gonna like this, mate. These things have stayed interesting. Hallo? I'd love to, thanks. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Also, sie hätte doch drauf gestanden. Ich meine, er hätte dein Hirn gefressen, aber... Ja. Stank hätte uns töten können und ihr sinniert über seine Schönheit? Eure Kundin ist tot, man sollte meinen, dass euch das mehr berühren würde. In einem Wort, Igitt. In der Tat schön. So the critics have said of Faerun's greatest masterpieces. I'm not so cold-hearted, nor so short-sighted. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Tja, ich bin froh, dass ihr sicher seid. As am I. My thanks are as bountiful as your courage. Take these. May you have some comfort in bitter times. Be well. Be beautiful. Okay. I want to have a word. One moment, forever emblazoned on my memories. I won't soon forget it. Alles klar. Here we go. Right tool will do the trick. You there? Need some coin? There's some vermin out here. Another step forward. Moan loudly in the library at all times. Ja, da ist ja keiner drin, denn die ist tot.
Ah, noch sein Hundehalsband. Es wird immer schlimmer mit ihm, das Flüstern an Nacht schreckt, das Blut. Ich weiß, dass er etwas verbirgt und die anderen in der Klitsche wissen es ebenso. Ich habe gesehen, wie sie ihn ansehen, wie sie mich ansehen. Ich habe Angst vor ihm. Ich kann es ihnen nicht verdenken, ich habe es auch. Okay. Sie haben Angst vor ihm, ich habe es auch. Thanks. Of course. Set your... Das Teufelsloch. Ah, ja. Keep your distance, darling. Moving. Not wish to pleasure your fine maiden, to feel her fingers grip yours in pure ecstasy. Shh. People, eh? You told me the armor was a bargain. Yes, but they I can see you taking charge of your pleasurable destiny. No time to rest. Light on my feet. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Ich hätte gerade von einer Larve geheilt mit einem Fingerschnippen. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Huh. What's the catch? Ich traue dem Melifen mehr als euch. Dann sprecht offen, sagt mir, warum ihr mich hergebracht habt. Clever. Aber bei unserer ersten Begegnung hattet ihr ein Heilmittel versprochen. Das ist kein Heilmittel. Ich habe keine Angst vor dieser Kreatur, nicht wenn Bal selbst mich im Auge hat. Oh, come. It's the reason you're in this predicament. And I'm your only way out of it. Indulge me. And at least hear me out. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though.
Das Astralprisma? In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need. Not the illithid. The Gith. I can give you the means to break him free. Warum sollte ich ihn befreien wollen? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. Alle Beweise, die ich kenne, deuten darauf hin, dass Orpheus mein Feind ist und der Imperator mein Verbündeter. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden, one that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. If he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Es ist das Risiko wert. Ich bin überzeugt, sag nur, wie ich ihn befreien kann, das reicht, ich I gehe. won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Tja, hat uns einfach ausgesperrt. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Ah, es war schön, einen Moment des Friedens in der Ruhe wieder zu haben. Es war Raphael. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Er weiß, wie Orpheus befreit werden kann. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht lang genug geblieben. Das geht nur um mich. Oder er weiß, wie ich ihn befreien kann. Interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. And what did he want in return for this knowledge? Ich weiß es nicht. You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. Its thoughts slide into yours, turning through them like fingers, sifting for answers, which it finds. You're telling the truth. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Alles klar. Aber dann solltest du nicht in meinen Gedanken rumschnüffeln, das gefällt mir nämlich nicht. Come on, open up. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Freuden des Unterreichs. Anything of use? Aber kein NPC hier, soweit ich sehe.
Also ich muss sagen, das Zimmer gefällt mir irgendwie. Certified no. Wirklich nichts hier drin. Echt komisch. Gut, du hast dich noch nicht deiner Leiche vergangen. Hey! You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. Something's on my mind. Come here! I'm not going to start an argument. I just want to know why you turned the boss down. Der Grund spielt keine Rolle, mein Wort ist endgültig kein Handel. You won't come out of this alive without him. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Und was genau tut ihr für ihn? Plenty. But right now, I have one job. You. I'm talking to you openly. Mortal to mortal. And I'm begging you to sign the contract. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. Vielleicht habe ich ihn zuvor ehrlich abgewiesen, warum dann die Aufforderung, mich zu stellen, statt einfach nur zu helfen? He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. Ich werde das Gehirn auch ohne seine Hilfe aufhalten. Ich glaube kaum, dass ein Teufel sich um das Schicksal der Welt schert. I won't pretend he's an altruist, but he's looked at the balance sheet. No world, no souls. And it's hard to get leverage on an Illithid. They make terrible clients. Ich bin nicht überzeugt, ich werde das Gehirn ohne seine Hilfe aufhalten. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Was that human boy insisting on playing his acoustic lute version of High House of Wonders again? So, ich glaube, ich habe mit allen hier gesprochen. So loud. Whatever we need, we can get in Worm's Crossing. Why is everyone acting so normal? The Absolute armies are coming. We need to stock up. You told me the armor was a bargain. It was. But good armor is hard to find. A real fight. They crush everyone. You're not. My mate got thrown by a steel watcher. Lucky bugger. The trajectory was perfection. You want past? Talk to Ellen. Sorry, chum, can't let you through. Worm's Rock's closed for the day. Überzeugen wie ärgerlich, wenn ich der Waisenklasse der flammenden Faust etwas spende. Mittlerweile braucht mich in der Unterstadt, da treibt sich ein Serienmörder rum. Valeria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Just passing through, don't mind me. Seems simple enough.
bevor ich gehe. Naughty, naughty, naughty little master. You have disobeyed your father's wishes one time too many. For he who fights with monsters should look to it that he himself becomes a monster. When you gaze long into the abyss also gazes into you. Another will embrace what you have rejected, and that other will be your death. But your father loves you dearly. You may re-inherit yourself yet. Slaughter your line. Become the last of your name. Lord Baal shall have but one chosen. Memories flood back, snatches of your story written in the blood of 1,000 victims. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice, and slaughter. You were their master, and he was yours. A cruel master, a dread lord, a devoted father. All is as you feared. You are a spawn of Baal, his heir, his scion. Dich aufrichten. Du warst vielleicht früher mal, aber heute bist du ein anderer geworden. And yet, you know you will never be free of your urge if you don't confront your past. You are not the last of your name. Not yet. There is another. The abomination wrapped in flesh you saw in the colony. Orin, it's time for a family reunion. But be wary of your confessors. Will friend turn to foe, knowing what you are? Alles klar. Danke für diese überraschende Cutscene. Gut, das Mäuseloch hilft mir halt nicht so viel. Shapeshifters in the Harpers. My dad always admired their mission. Said they gave up their entire lives so we could live safely and asked for nothing in return. We'll rout them, right? For the city and for Dad.
Ich schätze mal, falls man keinen Passierschein hat, kann man dann auch so über dieses Mäuseloch rein, sofern man ein Druide ist, aber... Das hilft mir halt recht wenig. Okay, den Weg behalte ich mir einfach mal im Hinterkopf, wenn ich da warum auch immer hin sollte. Seems like... Should mind my step. Never wanted the easy path.
Otto's been muttering in his sleep. Something about a dragon sleeping under Worm's Rock. It's all that crap he's been getting. What's up for discussion? How much farther can I go? You're too late. It's over. Ach, jetzt seid nicht so dramatisch. Die Zelle könnte ich auch mit verbundenen Augen öffnen, bevor ihr euch verseht, seid ihr da You draußen. don't get it. We lost. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Older Ravengard's husk. Empty as a stare. A tadpole's puppet. Nothing more. He spoke in accusations. Apostasy. Conspiracy. Sedition. I'll be executed in 5 dawns. Ich hol euch da raus, Baldur's Gate braucht euch. Ravengard braucht euch. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Alder's words. I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. Unlock my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Genau. Ich kriege eure Zelle schon auf. Hurry. Don't give me trouble now. Making me sweat. Damn, it's good to be alive. Darf ich bitte? Darf ich bitte zu der anderen wechseln? Dankeschön. Aliopsasa. Oh yeah. You can't see me. Shadow lag. Breathe deep and move. Take your
Tormentor. What path lies before me? Let's have a look. Here goes nothing. Very well. What do you want? Die Erbärmlichkeit ist göttlich, eine Laus, die zum Leiden bestimmt. Bestimmt nicht eurer, wegen eurer liebevollen Art, um euch zur Flucht zu verhelfen. I don't need to escape. I've got food, water, privacy, and I mean to keep it that way. Von mir aus. Erwünscht es, so sei es. This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. Keine Ursache, ihr habt für euch wichtige Verbündete. Ihr habt euch als wichtige Verbündete erwiesen. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. What's on your mind?
This'll be fun. I wonder what's past this. Bei einem wachen die Pfeilen und dem gezackten Blitz bin ich mir recht sicher, dass ihr nicht lange überleben werdet, um diese Nachricht zu lesen. Aber falls doch, sollt ihr wissen, womit ihr all das verdient habt. Erinnert ihr euch an die Klinge, die ihr mir ins Bein gerammt habt, als ihr mich verraten habt? Deswegen. Genießt eure Flucht, solange ihr könnt, Arschloch. Ich komme, um euch noch ein Schlafheim zu suchen. Okay. Nice little nap. Pleasure isn't just physical. What does it feel like? The Absolute's armies lay siege. They won't work. Darn it. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. Greetings, old friend. Orin told me you were on your way here, but I scarcely believed it. Welcome back to Baldur's Gate. Welcome home. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Gortash. We shouldn't have any more trouble from the guards. Calm down, dear. It won't. Soldier. Sind die anderen beiden noch hinterher, oder? Ja, die kommen. So much for the cavalry riding to our rescue. This is what we get for putting our faith in a network of spies, I suppose. We can't rely on the Harpers. Not when Orin has them infested with shapeshifters. We're on our own. Though, I suppose we're used to it by now. Yep. Ich will mal ins Lager gehen und mit Madame Chahira sprechen. Wird darüber bestimmt höchst erfreut sein. Are you? Well, you have a rather vacant, tadpole finally ate my brain look about you. Wir sagen, was in der Zuflucht der Hafner geschehen ist. Man versteht sich auf die Jagd, mit einem Schlag rückt sie der Hafner. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. Wer ist Rashomat, nachdem die Hafner gesucht haben? Shame of mine. Redoubled because I did not tell you everything sooner. Tell me, what do you know of a man named Mince of Rashomon? Your ruined brain lurches and bilious intestines squirm. A hero, an enemy most foul. Minsk hat mit euch gegen Baal gekämpft und ich fürchte Baal.
as you should. But your father can be beaten, with the right people at your side. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. Verzeihung, ich habe euch noch nicht erzählt, dass Ball mein Vater ist. Backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Okay, was ist Before passiert? we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Und ihr seid hier, ihr habt die richtige Wahl getroffen, zermürbt euch nicht. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Na gut, wir können es versuchen. Aber wir wissen noch nicht, ob er überhaupt lebt. I'm not asking for promises. Just the chance. Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Alles klar. Soldier? Ich würde euch eigentlich gerne hetzen, dass ich ein Sohn von Baal bin, aber irgendwie kann ich das nicht. Naja. Scheinbar wisst ihr es auch, ohne dass ich es euch erzählt habe. Calm down, dear. It won't happen, I swear. I can't really glaze that pizza. It's the waiting that's hard. If we could just talk to one of the fists, it would be as clear as day that we're not criminals. This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Trade? Do I look like a shopkeeper? Ja. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Entweder handelt ihr mit mir oder es gibt das mächtige Ärger. Ach Gott. Fürst Gortash sagte mir, dass ich über eure Anforderungen sprechen muss. Course I bloody wasn't. Too busy ordering more of those mechanical monstrosities to tell me. I suppose you can take a look, but make it quick. Stay sharp, stranger. In these times, all we can trust are the blades in our hands. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. Oh, leave it out. I've got a trial coming up, and I need to rememberize my lines. I don't know, dear. I don't know. All we can do is be patient.
Gortash is expecting you. Please make your way to the audience. My friend means to say is that the witness was... It won't happen. Oh, I can't believe glaze that pizza. I wasn't even always hurt. believed you this time. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Not this again. The brain is resisting its orders. Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. Hallöchen. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Just dust on the board. What happens next is out of our hands. Bruff's babbling, no time to talk. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Raven guards are here. Elturel would still be stuck in the hells if it weren't for him. Have you seen the teeth in the sir? Master Porter, I've taken the liberty of... Oh, you're not the master. Just as well. Charlatan, like every last. Hold up. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Hello, my dear. What are you doing in here? You notice the gnome slip a lockpick into his pocket. You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Prima Idee, die können sich gleich um euch kümmern. Wachen, aufstehen. Gebt mir den Dietrich, ihr kleiner diebischer Wurm. Okay, but it's not... It isn't like that. I'm not a criminal. I just needed the gold. Worauf braucht ihr Gold? I'm getting out of here. Taking a ferry down the coast to get me home. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke. Also seid ihr ein Deserteur? No! I mean, I'm just... I quit. Nothing wrong with quitting a job. My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. Reicht das, dass ihr damit nach Hause kommt? Really? You'll just give it to me. Look. Hidden up on the roof, you'll find all the stuff I stole. You can have it. Thank you. I'll never forget this. Never.
Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience. Misora, was ist los mit dir? Warum tauchst du jetzt schon wieder auf? Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Du lässt mich nicht passieren, oder? Doch? Doch, okay. Ich schätze mal, dass ich trotzdem zurück kann? Fragezeichen. Na, ich schätze mal, ich muss Gortash jetzt hier bekämpfen mit den 1000 Wächtern, die auf mich einprügeln werden. That should tell you something. What? Every duke's just the same as the last. Sticking up for each Lord other in the sky. Gortash is expecting you. Gods. Please Must make be your way to the audience chamber. Ah. Kinspeople, Baldurians, friends, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Vorsicht, Karlach, wir wollen hier keine Konfrontation riskieren. Ho! Ja. Neuer Versuch. Schon besser. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay their respects. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... My favorite assassin. I'm so glad you've returned to my side. Hang on, what? You know each other? We have important matters to address. My reunion with Karlach can wait. Moment mal. Ihr kennt sowohl mich als auch Karlach? Sprecht nicht mit mir, sprecht mit ihr. No offense to my old friend, but it's you I have been dying to see. After all, you abandoned us some time ago, leaving a rather uncomfortable hole in our plans. Oh, I'd forgotten. Your memories are quite lost, aren't they? Orin told me she'd made a fool of you. To think you and Karlach traveled together all this time and she hadn't the faintest you were one of my nearest and dearest. Let me clear up some mysteries then. It's about time, I think. You and I initiated this plot. We discussed in depth the failures of our predecessors and how to avoid them. We understood that if we were to unite, no one could stand in the way of the Dead Three. So, unite we did. First, we obtained the crown. Then we enslaved the brain. From there, it was but a small step to the most successful religious hoax ever perpetrated. Was hat der Kult der Absoluten mit dieser Sache zu tun? First, Orin the Red,
bloody dagger of Baal causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. You would have carried out that part of the plan had Orin not ruined your hard work. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorm. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. The faithful will do anything in the name of their god. It was all going so well, until you vanished. Orin informed us that henceforth she would speak for the Temple of Baal, and act on their behalf. But she made a mess of things. Unlike you, she cannot control herself. Hang on. What the fuck is going on here? Ihr schätzt mich falsch ein. Ich bin gekommen, diesen Plan zu vereiteln. Ihr, durch wen ihr glaubt, ich könnte mich beherrschen. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin zurück, die Vergeltung wartet schon. Wie kann es euren Wagen, meinen Platz einzunehmen, dafür büßt sie. Ich erinnere mich an rein gar nichts, aber der Plan klingt ja genial. Ihr schätzt mich falsch ein. Ich bin gekommen, den Plan zu vereiteln. Have you gone soft? I find that hard to believe. One's true nature always rises to the top. When Ketheric fell, I feared the worst. That our plans would fail like so many before because of discord among ourselves. Now you've returned. We can achieve all of our dreams still. You brought Thorm's Netherstone. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, a bleak prospect. But it's a fate that can be avoided if you and I renew our old partnership. Together, we can still restore authority over the brain. Welche Art soll dieses Bündnis sein? Ich will mich rächen, ich will Orin angreifen. Ich habe mich verändert, ich werde nie wieder auf eurer Seite stehen. Warum versagt die Krone? Ihr seid ein toter Mann, ich kann euch nicht die Stadt überlassen. Ich habe mich verändert, ich werde nie wieder auf eurer Seite stehen. Baal isn't done with you, you must know that. You have effortless talents. Killing instinctually, like you breathe blood. Stand with Baal, or it will spell your doom. But I can offer some aid for the storm you're about to weather. You should hear him out. With Ketheric gone, Orin proves treacherous. She wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Worauf wollt ihr hinaus? Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. So I turn to you, the former ruler of the cult of Baal. Was schlagt ihr vor? Let's make our pact anew. A divine oath, sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the Absolute. The urge, the deplorably brutal urge sickens within you.
When you level the world over, that dead world must be yours alone. But first you will rule. Then you will ruin. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Orin hat mich betrogen und ihr hat mir nicht geholfen. Was hat sich geändert? Ich scheine euch einmal vertraut zu haben und es hat mich ruiniert. So töricht bin ich nie wieder. Ich werde Orin besiegen und dann werden wir Verbündete sein, ihr habt mein Wort. Ich denke darüber nach, aber ich verspreche nichts. Zur Hölle mit eurem Pakt. Motiv erkennen. Gedanken wahrnehmen. Ich versuche mal ein Motiv erkennen, einfach weil... Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Ich scheine euch schon einmal vertraut zu haben und es hat mich ruiniert. So töricht bin ich nicht wieder. I am not Orin. I know the value of alliance. Bane teaches his followers to reward those who support his chosen, not to betray them. You and I always knew we could only stand against the world united. Orin's blind ambition failed us. She compromised you just when success seemed certain. Ketherick, his obsession with his daughter made him lose all hold on reason. They floundered, even as they tried to rise above us. We will not, cannot, make that mistake if we come together in trust. Denke drüber nach, aber ich verspreche nichts. Zur Hölle mit eurem Pakt. Also, wenn ich auf den Pakt eingehe, wird mich Karlach wahrscheinlich abgrundtief hassen. Ich denke drüber nach, aber ich verspreche nichts. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A shapeshifter? It could be anyone. I mean, it's not me, but it could be anyone else. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Warum versagt die Krone? It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Wie soll ich Ori finden, wenn sie ihre Gestalt so leicht verändern können? Even horror has a home. Find her nest and slay her there. The Baal Temple, your old haunt, now reeks of her ichors. Do you even remember how to find it? Nein. A shame. It's a secret even to me. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate.
Ah, das würde ich nie verpassen wollen. Ich habe kein Interesse an dieser Scheinzeremonie. Then allow me to peek it for you. Your brain twists and stretches under the Watcher's gaze. The pain almost brings you to your knees before fading. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Raven Guard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Schweigen. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Ja, Karlach, ich dachte mir schon, dass dir das nicht ganz gefällt. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Er wirkt wie ein mieser Betrüger. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu vernichten. Not if I get to him first. How could all these people cheer for him like that? Can't they see what a chancer he is? Wenn die Leute Angst haben, tun sie alles, um sich sicher zu fühlen. And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the Absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Hello, my dear. Du hast nichts Neues dazu zu sagen. We've been battling the Absolute for all this time, and the whole while you failed to bring up that you were once a leader of that cult. Ich konnte mich nicht You're lucky erinnern. I'm sympathetic towards a fellow amnesiac. That's all I'll say. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. My palate needs cleansing. You can see the city up on the hill. We're going to hire all the refugees. It's up there, and you're down here. Of course. Cleaning, Another horde of refugees hillbilly Ham, 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 ham.
Get your shinies and treatos! Unknown child and her dog, who stood watch over her grave. May they be reunited. Millie Runbarrel, killed by the cult of the Absolute. Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor. B. Gardenson gave her life protecting fellow refugees. Geshan Kirkaros built the Open Hand Temple, gave all in his name. Narlo Essie, grief and illness laid ruin, yet her heart held only compassion. Mikkel Hornkiss gave all to Dominic Sonny, lost himself to addiction, but found peace in Ilmater. Ich habe echt keine Ahnung, wo sie die Leiche von den Typen verschadelt haben. Tut mir leid. Keine Ahnung. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fist and tell me what you were doing in the house. It won't happen, I swear. Look at you. Judging you. Don't like it. You're not being paid to like it. If I were you, I'd focus on my own job. So, du wolltest, dass ich nochmal mit dir rede? What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Will's father relocated. Ah, das ging ja schnell. Ich dachte, Gortash hätte noch Verwendung für den Herzog. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Raven Guard's good as dead. And to think, there's no way to save him. Or is there? Ihr wisst doch was I know darüber. enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Ob ich noch mal meine schönen Flüchtlingsfreunde wiedersehen werde? Oder sind die alle auf dem Weg hier verreckt? Ach ja, der Typ hat ja gesagt, dass eine Kreatur in meinem Lager ein Dingsbumswechsler, Gestaltwandler ist. Das kann ja eigentlich nur entweder die Katze oder das Kind sein, was ich jetzt im Lager drin stehen habe. By order of Lord Gortash, all livestock admitted to the city must be surrendered. All livestock is now every criminal we hang will be ongoing. Jane, no one cares enough. Failure to comply will result in imprisonment and ship.
Verdammt. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Thy wheel, dost thou require a new... Ah, I've had a lifetime's fill of watching little men puff themselves up with grand titles. I look forward to the day we show the Archduke that his tongue is not half so silvered as he thinks. Seid ihr an seinem Angebot nicht interessiert? To work together. Strangely enough, I believe him. He's too self-important to be anything but sincere. But even if we unite to command the brain, it's not as if we can leave the city under Bane's boot heel once it's done. We'd be back to the same old battle. Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. Und was haltet ihr von der Warnung von dem Doppelgänger im Lager? It would be irritatingly true to form, would it not? A Harper learns to doubt, to peer through every smile, question every look. Eventually, you find what it is you fear, whether it is there or not. When we cannot know, we can only trust. But then, that is exactly what a traitor in our midst would say. Isn't it? Habt ihr noch einmal überlegt, wie man ins Quinden I kann? have. And while I do not love my conclusion, that does nothing to change it. The Harpers are the city's best information network. With them out of action, we shall have to fall back on second best. Nine Fingers Keen. A name known and feared throughout the city's underworld. The mysterious Keen runs the guild, which in turn runs every criminal enterprise in the city. Ah, eine Gilde, die euch mit Dieben gemein, ihr wollt euch mit Dieben gemein machen? Erstaunlich, dass ein Haferin mit Kleinkriminellen befreundet ist. Friend is not the word I'd use. Nor is petty if you've a mind to keep your tongue. But both our operations step outside the law when needful. She just likes it better there. How hospitable she will be to a Harper that comes begging to her guild hall, we will find out. Perhaps I will let you do the talking. Alles klar. Von euch beiden wird es wahrscheinlich keiner sein. Your tadpole quivers, revealing your discussion with Mazora to Will. Shit. Father's been taken, and Mazora started to scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es kaum erwarten herauszufinden, morgen Abend, wenn wir Glück haben. Euer Vater ist involviert, also lohnt es sich anzuhören, was ihr zu sagen habt. Was glaubt ihr? Habt ihr wirklich keine Ahnung? A little too eager for my liking. Well, we'll have answers soon enough. Let's talk to Mazora. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Großherzog Stelmane wurde anscheinend ermordet. I met Kanntet her ihr sie? twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor.
One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. Was für eine Tragödie. Not a tragedy, a calculated cruelty. Think about it. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Only way to raise a is that bloody Baldur's Mouth Gazette. Editors there couldn't give Smuggling or any other form of deceit. There's more flaming fists on the streets than ever. About time. The Manip assured me a builder would come around a 10-day ago, and hold it. You're not the builder, which means I've got no use for you. Sind alle in der Nachbarschaft so freundlich wie ihr? Look here, son. To get by in this place, you got to be tough as tax. There's no winning over the hooligans at the Blushing Mermaid with a smile and a nice hello. Now either you learn to fix my broken shutters, or you wag your tongue elsewhere. Is missing. Yes! My daughter, Vanra! Forgive me. How many times do I need to say it? You sent word about a lead, said that I should come see you about it. Of course, madam. Let me just... Forgive me. Why are you here? Is this some kind of sick joke? Do you have any idea what I've been through these past few days? Was geht hier vor sich? Daughter Vanra, my little girl, she's missing. This stupid, useless fist said she had a lead, but she must have been stuck in Dream Mist or something. Madam, tell me. You said... she was... taken from a tavern? Yes, the Blushing Mermaid, down by the docks. I told you 100 times. Why aren't you listening? Ich höre, sagt, was passiert ist. But if this is a criminal matter, it's my business, not yours. Now, madam, if you'll just tell me why you're here, I'll take down the details. What is happening? I feel like I'm going mad. Ich helfe euch, eure Tochter zu finden. You will? Thank you. I haven't slept or eaten since she disappeared. I'm terrified something has happened to her. Her name is Vanra. She's 7 years old and has red hair, like me. We were in the Blushing Mermaid when she was taken. Just up by the docks. Dann noch jemand bei euch? No, unless you count a couple of old drinking mates at the next table. But they'd be no help. They barely remember their own names. I was sober though. I swear. I stop in the maid for a drink sometimes. But it was only a quick one. Ich gehe zur Rüttenhexe. I'll head home. Can't stand being around these idiots any longer. Come find me the moment you hear anything.
Commander Portier, acting Marshal of the Fist. If you have a crime to report, please wait outside. We're currently at capacity. Ja, das scheiße aus, alles klar. I'll give it a shot. Cooking as fast as I can. Those fists have got bottomless bellies, I swear. Maybe they'll whip the plates into shoes. They do that quite a bit, don't they? By order of Lord Gortash, all livestock admitted to the city. Interference with flaming fist property. Swiftly and harshly. Below the folding The citizen is unconscious and won't be waking up anytime soon. I don't like this. I don't like the look in some of their eyes. That feeling damn near busted her skull. I didn't see it. Used to think those things were gonna make me feel safer. Not anymore. Okay. You really won't feel it. Not a thing. Got our back. Ein Brace Zombie? yourself. That felt great. Very welcome, sir. Come to have a go. Give it your best shot. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Gold first. Then you can hit me. Eine seltsame Art, sich seinen Unterhalt zu verdienen. Gibt es viele Interessenten? Es ist nicht viel Gold, um sich von jemandem verbringen zu lassen. Normalerweise bezahlen mich die Leute dafür, dass ich sie nicht schlage. Tried that once. They took the gold and hit me anyway. Better this way. I'll still leave with gold in my pockets. So, you having a go or not? Klar, warum nicht? Hey, ich hab dir jetzt Geld gegeben. Lass dich schlagen. Back for more? I don't mind. So long as you're paying. Death won't take me yet. You don't pull your punches, do you? Oh, nicht mehr Zurückhaltung. Alles klar. Gut.
Gefunden. Bet I can crack that open. Okidoki. This corpse has been desecrated, displayed, and there's nothing random about it. Unechter Kopf von Balthasar. Abgetrenntes Narrenbecken. Ah. Ich kann mir schon fast vorstellen, wem dieses Becken gehört. Another bit of clown. Please, no more. Hey, euch kenne ich. Well, well, look what the bugbear dragged in. Can't believe we both made it to the city, and with our limbs attached. Ihr ist Kellnerin? Das hätte ich nie gedacht. Well, I'd pick this over Moonrise, as delightful as that was. Alan is short on coppers. The counting house is screwing him over. He was willing to hire anyone who'd work for cheap. And I'm nothing if not cheap. Nennt euch niemals billig, Larissa, ihr seid kostbar. Ich habe euch vermisst, es ist schön euch zu sehen. Weniger reden, mehr arbeiten. Hoffentlich überträgt sich das nicht auf eure Preise. Ich möchte handeln. Ach, nennt euch niemals billig. You are smooth, hero. I knew there was a reason I missed you. I need to get back to work, but stick around. You brighten the place up. Hello, old friend. Oh, so I assume I used to know everybody around town, but now I'm a new man. Ihr klingt ziemlich verkorkst, ehrlich gesagt. Messed up is what I was before. I was a playwright who lost the will to create. Now I see just how little that matters. Okay. Bombasto. I sure wouldn't want to be one of the Flaming Fists. They got the shittiest job in town. Believe me, I know something about knocking heads together. Aye, aye. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. Die Geschäfte laufen also gut. With all this talk of war, what else are folk to do but drink? I reckon the murder we'd had something to do with it too. Got punters all intrigued. On that morbid note, what can I get you fine self? Ich suche nach einer Unterkunft. I'll tell you what. The murder upstairs has brought some punters, but it's also really spooked folk out of renting rooms. If we get you staying up there, perhaps folk will calm down and realise there's naught to worry about.
You can have the whole upstairs floor until this killer thing blows over. Top floor's all yours. If it gets a bit too noisy at night, well, don't sleep above a pub. Table 14 want their eggs now. So ist der Roboter, der so komisch klingt. Mage hand is a cantrip. He can keep casting it all night long. What's that? Keep it up. Hey, smart stuff. I'm Willoughby, the comedian. And we got a little contest here called the Laugh Riot. You wanna play along? Wunderbar, das kann ich gut, ich bin dabei. Great! I'll go first to show you how it's done, and then you can see if you can top me. Hello, Bordarians! You know, I wouldn't be here tonight, except my wife ran off with a cambion. That's right, I got fiend zoned. We used to have a drow comedian. I had to ask her to stop casting Tasha's hideous laughter on the audience. Then I asked her how many drow it takes to light a torch, and she said, none. We have dark vision. So I killed her. The Elf Song patrons think that one's funny. There may be hope for you yet. Your turn, smart stuff. Knock 'em dead, but not literally. Got me? Wilbur, der Komödiant, Leute. Waren seine Witze wirklich gut oder sieht er nur komisch aus? Was ist der Unterschied zwischen einem Zwerg und einem Landhai? Den Landhai kann man nicht werfen. Ich habe neulich meine Schwiegereltern getroffen. Kritisch. If that's the best you got, smart stuff, you should quit before the crowd gets angry. Wie nennt man einen Raum voller Leute, die nicht applaudieren? Tot. Oh, hang on. This should be against the rules. Klatscht oder ich reiß euch das Rückgrat raus! Are you kidding? Come on! A single person applauds from the back of the room, probably out of pity. Sorry, smart stuff. No joy for you, I'm afraid. But that sounds like job security for me. Was? Ihr seid Arschlöcher! Wäre es kein Verbrechen, würde ich euch jetzt wirklich alle umbringen, ey. Kann doch nicht wahr sein. Was für eine Frechheit. Hold up, citizen. This is a crime. Stelling's parlor. A place to receive clients and informants. I wonder if it's as I remember it. Nahrungssucht gehört mit der Elfensong der vorigen Geschichte an. Hübsch.
of Baldur, who founded Baldur's Gate. Empire golden, built on trade, could not avert his fate. When three dead Wer auch immer hier singt. Danke. Hört sich gut an. What's hiding here? I made it back. I'm here. Thank the gods. Thank the gods. Dann reißen wir das Thema halt wieder auf, damit dieses Gesprächsthema endlich weg ist. Special, Tadpole. Das Gespräch hatten wir schon. Then again, you can pull it off, but thank the gods. Ja. Gods, this is the first time in 200 years I've seen these streets in the sunlight. You can forget just how much color there is in the world. Alles in Ordnung? Hmm? Yes, of course. Obviously. Sorry, did you want something? Baldur's Gate. You know, I never quite believed I'd actually make it back. Wasn't until we got within reach of Worm's Crossing that it felt real. It's so strange. I don't remember much of it, yet I can't help feel like I know it. It feels like home. Es tut gut, wieder hier zu sein. I suppose it is. Though the chance to savor the moment might be brief, given all that still lies ahead of us. I may have to rely on your local knowledge to plug the gaps in my own mind. Hopefully, I'll remember more than I expect to. Wenn das kein gemütliches Dach hier ist, ey. Schick. Was machst denn du hier auf dem Dach? Du sollst unten arbeiten. What can I get you? Make it as easy as possible and leave a big tip. Thanks. Das 10, was ihr habt. Nix. Danke. Enjoy. Irgendwo ist die Wahrnehmung fehlgeschlagen. Was auch immer. Ah. Mhm. Okay. Wo war die Leiter? Ich bin hier doch über eine Leiter hochgekommen, oder? Eigentlich schon. Ah, da. Bollocks! I told those idiots not to let anyone through. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Chrysanthos, seit kurzem arbeitslos. Ich mag More.
Ah, seid ihr Deva? Valerie schickt mich. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes, I'm Devella, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stelmane's dead, and I've got to find who killed her. Ich weiß mehr über Bal als jeder, den ihr finden könnt, wenn ihr wollt mich nicht fortschicken. Von der Liste der Mordopfer erzählen. God, that's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound, but this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man, Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne, a dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Chionthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Warum glaubt ihr, dass es nicht Saravok selbst ist? Ich glaube, es könnte eine Baalbrut sein. Ihr sagtet, dass er vor 100 Jahren ein Kultist war, kann auch unmöglich am Leben sein. Ihr habt vollkommen recht. Ich habe eigene Gründe zur Annahme, dass es einen Anstieg an baalscher Aktivität gibt. Good. Then your eyes are open to the truth. The brutality of the killings is on a par with Saravok's own. But there's something more here. Something new. There's a reference to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerun couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But you're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. Okay. Was ist mit den anderen Opfern auf der Liste, die noch leben? There are patriarchs on the murder target list. I'm oath-bound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? Die flammende Faust sollte allerdings alle beschützen, nicht nur die Leute in der Oberstadt. Not from round here, are you? We're in Baldur's Gate. This is just how things work. Mal sehen, was ich tun kann. Thank you. That's all I can ask, and more than I hoped. Once I'm done with the patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. Bloodied ring. Guess the killer didn't want jewelry.
Noch eine Katze. Damn rats. Oi, you! I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Hop to it. Get in there. Ratten sind unwichtig. Euer Name steht auf einer Liste von Mordopfern. Ihr müsst euch verstecken. No. I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. Don't customers know there's a war on? Rovia burned the bullier base again. And now I have to scrub the pot. Some chef he is. No fresh vegetables. The cellars are just downstairs. There you'll find my old lodgings. It's not much, but handing out leftovers is the least I can do with the absolute almost upon us. Oh, hui! Okay. Habe ich kein Alchemistenfeuer mehr im Inventar? Sieht irgendwie ganz so aus, oder? Sonderbar. Sonderbar, wirklich sonderbar. Na gut, dann muss ich mich wohl einer nach der anderen bedienen. Oder ich mach's mir einfacher. Das waren schon mal ein paar zumindest. This is worth the cost. I'm ready. Make it hurt. Ach, Astarion soll meine Ratte beißen. Ist bestimmt toll. My turn. Soldier. Okay. Handy. Have to keep going. Ah, cursed to put my hands on everything. Andenkenring. On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to do business. That's curious. What are they doing? Sooner or later, even the hunters return to their den. We will be ready. In the meantime, tear every brick out if you have to. If it doesn't come, we must find evidence of its whereabouts. Ehrlich.
On my way. Okay, ich kann nicht mal mit denen reden, von dem her. That's a friendly looking shadow. Time to press ahead. Life you took will not go unavenged, it seems. Erstmal schnell die Portale ausschalten, bevor noch irgendwas Böses passiert. Don't linger. Break them. Cloak and dagger. My favorite. I can't even catch my breath. All right, Karlach, it's go time. Need to stay focused. For the Queen! Confucio. Confucio. None of the enemy. Let's turn someone inside out. They tracked the artifact all this way. You handled them well. Giftgeborene, geflügelte Stiefel. Now search the room. There's a statue that conceals the way through. I'll reveal it. Verleiht dich selbst die Fähigkeit zu fliegen. Einmal nach pro langer Rast. Can't slow down.
Also bisher sehe ich nicht so viel Nützliches hier in deinem Lager. Außer ein paar Leichen für meine neue für meine neuen Freunde, nenne ich es mal. There is work to do. Let's see what we have here. All right. What now? Wish I had a bag of holding. What's in here? Don't waste a step. What's that? That might be worth a look. My old home. Thank you for bringing me back. Look around. My old sword. My first purchase as an adventurer. No use to you. It's yours, if you want it. There she is, in all her glory. Duke Belin Stelmane. My old partner. My cutlery set. A gift from my mother. The butter knife was missing, but otherwise it looks to be complete. I don't need it anymore, but the memory stirs something in me still. What's that? My old wardrobe. The home of all my disguises. We are what we appear to be, and so appearances matter. A shell. A keepsake from my final voyage. Pinched in a moment of sentimentality. Rascal's collar. My poor four-legged friend. Their lives are so brief, so simple, and yet full. An old container for brains. Empty. Shame. It would have been nice to find one to sustain me now. No, you can't be here. It's not safe. She has my scent. Run. Do not stop until you feel sunlight and fresh air. Sag mir doch zuerst, was sie hier unten macht. Orin, she managed to seize me from our very own camp. She tormented me with
blades and hot irons. I resisted. But then she forced me to drink a foul brew. The rabid, cursed blood of all manner of beasts. I lost control. I felt the bear take over. Blood crazed. And she forced me into a cage. Ich glaube, ich weiß, wo die Tochter von einem jetzt ist. Ja. With children taken from the streets. I was powerless to stop myself. Their screams, her laughter, it's all I can hear. I do not deserve to see the sun again. She's too strong. You have to turn around. Go. Let me buy you some time. She's coming for you. Lasst euch nicht zurück, ihr kommt mit mir. Fool. Rabid beasts must not be coddled. They must be put down. Ja. Look at it. Father's favorite, all lost and wandering. Have you forgotten the way home? Should I set your lapdog to screaming? That could help you find the way. Ihr seid ziemlich melodramatisch, was? Better to be dull and brittle. A mind-mangled beast. No talent, no beauty in your atrocities. A blunt blade like you is not fit to carve Baal's glory. Thick-headed and foolish to let the Baneites' heirs corrupt you. Gortash betrays us, bloodkin. He sets a leash to our slaughter, uses us to drive the herd towards his tin men's oppression. You must kill the tyrant, smear him across his rock-rotten halls, and pluck the netherstone from his carcass. Then we duel, sweet slaughterkin. The winner claims the stones, Baal's true chosen. The loser rots on his altar. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. So, this was Orin's intention. A combat against a fellow scion of Baal, witnessed by the Lord of Murder himself. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Ich werde nicht Baals Auserwählter sein. Er kann mich nicht beanspruchen. Töte Gott doch selbst, wenn ihr euch für die wahre Auserwählte haltet. Warum warten? Töten wir einander doch sofort. Gut, ein Duell. Ich werde Gortash auslöschen, dann komme ich auch. Warum warten? Töten wir einander doch sofort. You forget how father's blood clots our veins. It must be returned to him, seeped straight into his grim-born jaws. But first, you must make gutspill of the tyrant. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen close, bone killer. Come to my temple before you turn Gortash to carrion,
And I will ready your friend's corpse to greet you. Baal is waiting, slaughterkin. Do not disappoint him. Ja. I'll give it a shot. Ah. Dann werde ich mich mal wieder ein bisschen aufräumen. Oh, wei. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. So, dann sagen wir mal, dass ja, die Ratten tot sind. Will man zumindest meinen. Da ist der Hilfskoch. Da ist der Koch. You kill the rats, yes? I heard commotion in the cellar. Good. Perfect. Here, you take this. And do not worry. Chef Revere's eyes will be kept most peeled for murderous knaves. Time for playing with cats. So viele Questmarker. Ja, dann gehen wir mal ins Lager und stellen diese Betrüger. Ah. Ist nicht da.
Ach Gott. Das wird ewig dauern, die Stadt zu erkunden. Verflucht. People don't always know their own minds. We've got to keep them safe. You'll not find any fear-mongering here. Vor allem gibt es so viele NPCs, die gesagt haben, trefft mich im Baldurs Tor, dann... Ja. No sense apologizing for what can't be helped. You made it here safely. Good luck getting some kip up here. I'd stuff your ears if I were you. Welcome. If you've need of a bunk or a bath, you'll find them upstairs. Ach, der Zeitungsladen. Well, well, if it isn't the city's next celebrity. You star in our next edition's top story. Ah, ich stünde lieber gar nicht in eurer Zeitung. Anonymität ist in meiner Branche sehr nützlich. Well, you should have considered that before disgracing yourself in public. I've never heard so much violence against innocent circus freaks before. The truth will be out with tomorrow's broadsheet. People will spit in your face. Your very presence will be bad for business. You'll be a pariah, an outcast, as you should be. Ich habe die Zirkusleute gerettet. We can only hope the Fist do their duty and escort you to the gallows. Your days of scumming up this good city streets will be over. Wenn ihr das über mich druckt, werde ich eure Leiche durch eure eigene Druckerpresse schicken. I'm not afraid of you. Lord Gortash is a passionate champion of the journalistic arts. Attack me, and you face the Steel Watch. The headlines are loaded into the print works already. Tomorrow, you will feel the power of free speech. Vox Populi, Vox Dei. Now, guards! I believe our distinguished guest was just leaving. Would you care to escort them out? Ich von einem Wachen nach draußen bringen lassen. We have steel watches. What do I think of Lord Gortash's steel watch? You know what? I'm glad they posted me out here. Those writers were starting to piss me off. All the incessant, inane chatter. Softer than a whisper. Let's see what you're hiding. Bring it quiet. Move with care. Just want a little look. Nein, ich habe nichts zu verbergen. Tut mir leid. Oh.
Da bin ich natürlich weit gekommen. Schauen muss ich da hinten hin. Breathe deep and move. Don't be shy. Karlach, wärst du bitte so freundlich und würdest den Ort hier verlassen? Looking ahead. On my way. In my opinion, we should have a still watch in every Baldurian home. Why? I'm glad you asked. It'd certainly help with the dishes. Okay, after the joke, leave him some time. Dreh dich wieder um, du blöder Typ. Look, mate, could you shove off? We're expecting a new ink shipment soon. Well, well, well. Boo! You know what? I'm glad they posted me out here. Still breathing, despite everything. All right, time to skulk about. Attention! Look, mate, could you shove off? I can't waste any more time. Warum sieht man mich da auf einmal? Das war vorher nicht der Fall. What do we have here? Der da oben ist jetzt das Problem. Why, yes, Edvard. Can I call you Edvard? Well, Edvard, I do support Lord Gortash's campaign. For several reasons. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. People don't always know their own mind. Okay. Gotta keep them safe. Klein hat nicht so ganz geklappt. Dann versuche ich es halt oben. Dann versuche ich es halt von oben. Ist ja auch ganz normal, wenn in der Stadt jemand einfach rumfliegt. Wird schon keinen stören. La 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 la. Standard procedure. Gortash just wants to make sure that there's no misunderstanding. The truth is the truth. Trust our readers to make up their own minds.
You can play all you like. Can't keep me out. Your actions have consequences. In this case, a violent confrontation. Okay. Neuer Versuch. Der sieht mich angeblich durchs Fenster durch. Can't risk being in open view. Free for the taking. One day we will. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Der Hebel ist halt direkt vom Fenster, den kann ich nicht betätigen. Reinschleichen haben wir jetzt auch. Ach, das ist alles umsonst gewesen, ey. Der ganze Aufwand für die Katz. The truth is the truth. We trust our What's readers. cooking? Warum guckst du da die ganze Zeit durchs Fenster, du blöde Kuh? Oh, sorry, can't chat. 15. Shit! Where was I up to? Ihr wart bis 158 gekommen. 297. Wait, are you... Oh, I see. Real comedian type. Piss off! Have a lot on my mind and, well... Okay, sie hat sich wieder umgerührt. Das heißt, ich muss das während dem Gespräch machen. 100 and... Ah ja, ich bin angeblich hier überall sichtbar.
Warum hat er so viele Wachen? Wonder if the gods are watching me. Oh. Ja, euch habe ich vergessen. Aber ihr dient als gute Ablenkung. Danke. Maybe I need more pockets. That might be worth a look. Here goes nothing. Handbuch, Schritt 1, ladet eure Leitertekel. Schritt 2, unendlicher Profit. Mir ist egal, wer an den Druckerpressen rumgepfuscht und unseren Ausgaben absichtlich Fehler hinzufügt. Wenn das nicht sofort aufhört, werde ich allen das Gehalt kürzen, so sofort. You approach the printer, noting its ink splots and intricate cogs. Before you can get closer, however, it begins to speak. Oi! Gormless! Over here! Thought I recognized you.
Dolly 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 was right. You aren't much of a looker. Hey, Dolly 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 ist die Fee, die ich befreit habe. Woher kennt ihr denn Dolly? We both love cheeky words. She does all the shouting, I do the writing. This is my paintbrush. I make sure everything that's in those big, ugly article blocks becomes fine printed artistry. I'm a master pensman, I am. Dolly can't stop talking about you. Hero this, hero that, hero here, hero there. Hello, hero. You know, there's some absolute filth about you in tomorrow's edition. Seeing as you were kind enough to free Dolly, how's about I do you a favor? Why don't we change the headline? We can load up something a bit less damaging for your reputation. Klingt gut in meinen Ohren. Wie funktioniert das? Und ich will mich nicht in die Ausgabe einmischen. Nein, wie funktioniert das? Well, first, I've got to release the old nasty top story. Oop, there. Now, you've got to find a new article to replace it. Okay, und wo finde ich die? Ich habe einen Artikel, fangen wir an. How delightful. Eine öffentliche Gefahr. Wiesler des Artikels grässliche Geschichte über euch, vermutlich rufschädigend. Fluchbrecher oder Fluchsprecher? Die Wiesler erzählen über grässliche Geschichte über euch, vermutlich. Alle davon sind rufschädigend. Stark rufschädigend, stark rufschädigend, stark. Oh, you've returned. Stimmt eigentlich. Ready to sow some discord? Irgendwo habe ich, glaube ich, was über absolut. How delightful. Ich hatte doch eigentlich irgendwas über eine Katze entdeckt. Nach Typ sortieren wahrscheinlich am besten. Oder nach neuesten. Da, die niedlichste Katze, die es nicht gibt. Das drucken wir doch. Paper's printing right now, pal. Should be on the streets tomorrow. Nice. So, jetzt muss ich nur noch erfolgreich flüchten, was nicht das Problem sein sollte. Leider kann ich hier nicht schnell reisen, aber ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem, ich kann ohne Probleme flüchten, ich muss einfach nur Bus als Köder benutzen. Tür schließen, noch um die Ecke gehen. Hallo Us. Oh. No. Ah, toll. An sich.
Best be on my way. Jetzt. Best be on my way. Verdammt, das funktioniert doch nicht so, wie ich wollte. I don't need any attention right now. Never wanted the easy path. Better not be cursed. Ah, verdammt. Dreh dich weg. Brav. Ich bin nicht da und ich war es nie. In my opinion, we should have a school watching every Baldurian home. Why? I'm glad you asked. The dishes. Lord Gortash. Never wanted the easy path. Soldier. La la la. Looking ahead. Very well. Leider kann ich ihn nicht heimlich töten, da ist immer irgendjemand im Blick. Er sieht alles. You're being too lax right now. What do you mean? Playing festivals, wasting our resources. I can't help but notice you're drinking anyway. Very well. Glorious summer's day, is it not? Nope. Perfect, in my opinion, for a light, refreshing tipple. I don't read any. Ah, das sieht nach einer Schmiede aus. If you don't read the Gazette, Hey, it's Banistein. Let's say hi. Hey! Karlach, you're looking well. Would be a lot better if you find a way to fix this engine, Damon. I haven't stopped trying, but all roads lead to a dead end. Sorry, I didn't mean. Never mind. Glad you're all right in any case. Nice forge you've got here. Best I've had in years. Mistress of the house lets me operate from here for a fair price. I'd be lying if I said I wasn't happy. Good.
Someone should be. Können wir eure Wahrung sehen? Certainly. Erbe des Meisters, du hältst einen Bonus auf Angriffs- und Schadenswürfe mit Waffen. Im Allgemeinen. Okay. Stiefel der Ausdauer. Die Rettungswürfe stärker plus 1. Stiefel der Ausdauer. Du hältst eine Bewegungsfreiheit und lange Schritte. Lange Schritte, Bewegungsrad um 3 Meter erhöht. Okay. Rüstung der Ausdauer. Schwere Rüstung kann keiner tragen. Wie viel möchtest du für diese Handschuhe haben? 1000? Fairer Preis? Ich zahle mehr als das. Ich will mich mit dir gut stimmen, weil du sollst Karlach reparieren. Hey, möchtest du auch noch diese komischen Druckerprinten haben? Ich brauche die nicht mehr. Ach, weißt du was? Ich gebe dir nochmal 900 Gold dazu. Ich habe eh zu viel Gold. Das ist doch schön. Alle zufrieden. Shout if you need anything else. So, weißt du was Neues? What can I do for you? Ihr habt eine schöne Werkstatt. I'm shocked by my good fortune, quite honestly. Rent is fair, and the setup is just what I need to start making a living again. Weil ich habe noch ein bisschen höllisches Metall, also. I'd be dead in a ditch twice over. Und du hast mir kaputte Ausrüstung hergestellt. Könntest du die vielleicht reparieren? At least until the Absolute's army mows us down. But hey, anything could happen in the meantime. Optimism, right? Okay. Karlach? Du hast jetzt die kaputten Handschuhe dir hergestellt. Genau, die zusätzlich 1 bis 4 Feuerschadenangriffen bewirken. So, waffenlose Angriffe haben wir keine. Gut. Bonus auf Angriffs- und Schadenswürfe mit allen Waffen. Oder 1 bis 4 Feuerschaden. Plus 2 auf Angriffs- und Schadenswürfe. Sagen wir so, dann klappen die an sich öfters, würde ich mal behaupten. Du behältst einfach noch die anderen. Warum ist die Stadt so groß? Verflucht. Ein Metallrohr, okay. This headstone has been vandalized, altered to read Rotting Place of Gothric Rillin. You're not allowed to play here. It's not respectful. We must play here. This is where they like. Come out, sister. I will find you. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Sister always hides from me. She likes to play. Seid ihr fürs Verstecken spielen nicht wisst, wo sie sich versteckt? An ihrer Stelle würde ich mich auch vor euch verstecken. Seid ihr fürs Verstecken spielen nicht etwas zu alt? Sister is older than me. She always likes to play.
She hides in the ground, but I will find her. Habt ihr denn sonst niemanden, keine Verwandten? Es tut mir leid, aber eure Schwester ist fort. Lasst sie doch am besten ruhen. Wenn sie im Boden ist, heißt das, dass sie tot ist. No. No, she is just good at keeping still. She is the best at this game. I never win, except when she lets me. Okay. More for me. Final resting place of Dolken Elendara, ever close to your beloved Elf Song Tavern. Flowers, every color of... Would Sarah like some flowers? They do a wonder at brightening up a grave. I bring fresh ones to my husband's every few days. Ich würde gerne eure Blumen sehen. Come back anytime. You won't find fresher. Brighten up a loved one's grave with a bouquet, freshly picked. Ich habe schwarzen Oleander gekauft. Here lies Anonymous. Whoever you were, we buried you with care. L. Brenton, beloved. Grief is hard. Let flowers say more. Keep a lookout. The Mortark don't take kindly to raising the dead, but I won't be long, I promise. Wen erweckt ihr denn von den Toten? My big brother, Garrett. He got killed by that murderer guy. But I'm gonna fix him. Now, keep watch. Exorde me, Merkel. Resuscita frater meam. Immorte ad me redigo eo. The air crackles with power before fizzing out. The child has power but lacks control. You're close, Merkel. I can feel your shadow. Give my brother back, please. Arkane Kunde. Du musst deine Kraft konzentrieren auf einen einzigen Punkt, wie die Spitze eines Pfeils. Neuer Versuch. Yes! Like this. Exorde me, Merkel. Resuscita fratrea meam. Immorte ad me redigo eo. Upsi Doodles. Ich glaube, die Kleine hat's übertrieben. Let's cook with fire, baby. Want another? Nothing will stand in my way.
got to press on. Death, take you! Maude, bleib weg! Komm nicht her, Maude! Du hast nur 5 Leben! Was treibst du da? Maude! Maude! Was machst du, Maude? Du, hör auf! Was macht ihr alle? Ihr seid schwach! Bleibt weg! Das ist Selbstmord! Ready for another round? What should I do? Time to meet your maker. I ruined it! I ruined everything! That's a friendly-looking shadow. Aua. Oh weh, oh weh, oh weh. Always room for more. Schlüssel zum Mausoleum. Here goes nothing. Dankeschön. Hey, Here lies Duncan, last of the gory clan. Hey, hier liegen meine who Eltern died begraben. Ich würde ihn without gerne issue. bestudern. Okay, gerne. Klar. here lie Pluck and Karlach Cliffgate. My parents. Hi, Mum. Hi, Dad. Sorry I haven't visited. I've been away. But I'm back now, and I brought friends. I miss you so much. But I'm happy and getting up to some really important shit. Maybe you can see for yourselves. I don't know. You're with me here. Anyway. Taters. Kartoffeln? Meant I love you in the Cliffgate household. I can't even remember how it started anymore. Lost family law. There was a lot of silly nonsense in our house. My mates used to say we had our own personal language. I guess I'm the last remaining speaker. Mum used to say there was no such thing as death, that there was only change. Dad thought that was a load of woo, that gone meant gone unless you'd struck a deal with one of the gods. Said he had better things to do in life than beg favors off immortals. I'm not sure what I believe.
Es ist das ultimative Mysterium. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber man wird es erst erfahren, wenn es soweit ist. Eure Mutter hat recht. Unsere Körper werden zu Erde, Wasser, Luft. Wir sterben nicht, wir verändern uns nur. Ich glaube, euer Vater hatte recht. Der Tod ist das Leben, ist das Ende des Lebens. Hart, aber wahr. Wir müssen nicht rätseln. Unsere Seelen reisen... Okay, die Perspektive hat sich geändert. Wir müssen nicht rätseln. Unsere Seelen reisen zur Stadt des Urteils und werden dann von Göttern abgeholt. Ich glaube, eure Mami hatte recht. Nice thought, isn't it? This grass could be my mum's hair. The air in my lungs might be my dad telling me taters. I like that. Here lies Pluck Cliffgate, beloved husband and father. Soldier. Warum kann ich schon wieder mit ihr über die Larve sprechen? Warum sollte ich das da... What can I do for you, my friend? I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Okay. Keiner hat was dazu zu sagen. Ich meine, ich kann zwar an sich keine Blumen ans Grab legen, aber würde Astarion vielleicht aus dem Weg gehen? Würde Astarion aus dem Weg gehen? Kann ich hier hin? Und den schwarzen Oleander fallen lassen. Ich drehe mich dafür vielleicht um. Das ist vielleicht die falsche Seite. Jetzt. So. Und schwarze Oleander. Wo ist er? Ich habe gerade eben erst wieder eingesammelt. Ah, oh Gott. Und er ist nicht da. Was ist jetzt los? Warum ist er nicht da? Verflucht. So. Blümchen hier. Und Balsam hier. So. Ich weiß, ich kann dem Typ nicht mal dabei helfen, seine Schwester auszubuddeln, weil das illegal ist. Hätte vielleicht nicht alleine hierher kommen sollen. Gleich wieder da. Oder ich bringe einen anderen einfach mit. Das ist einfacher. Der Typ hieß irgendwie Bettler. Seltsamer Bettler Morbus. Morbus. I've got a long road ahead. Maybe I need more pockets. First Gregorian Here lies Gregorian. Lord Gregorian Gorion, first High Constable of Baldur's Gate, the city's protector. Better not be cursed. That might be worth a look. Not a chance I'll fit in there. Ach, ich krieg das auch hin. Ah.
Ich kann Fürst Gregorion einpacken. Elixier des Heldenmutes und anderen Quatsch. With haste. Okay, diese Platte hat zwar aufgeleuchtet, aber... Ah, my favorite traveling companion. A trap. Someone doesn't like visitors. Also, Entschuldigung, aber das ist eine Fake-Wand, das sieht man. Open up. Ah, okay. Goldener Schlüssel zum Mausoleum. Schild. Das Vermächtnis von Numen. Kniet euch zu seinen Füßen mit allem, was euch am Herzen liegt, dann wird es sich zeigen. Und wie knie ich mich hin? Genau. Kniet euch zu seinen Füßen mit allem, was euch am Herzen liegt, dann wird er sich zeigen. Klingt doch eigentlich so, oder? This calls for careful footwork. Better be cautious. Habe ich was verpasst oder geht das nur, wenn ich alleine bin, oder? Don't mind if I do. Light on my feet. Let's see what this does. So, dann gehe ich noch mal alleine rein. These boots have seen everything. Und ich knie mich hin. Just out of view.
Das ergibt keinen Sinn. Was wollt ihr von mir? Kniet euch hin mit allem, was euch am Herzen liegt. Okay, keine Ahnung, wie ich das hier löse. Ich weiß es nicht. I will leave you for now, but I shall not be far. Death's blessings upon you. Guti, dann würde ich hier jetzt mal einen Cut machen. Morgen geht's vielleicht weiter, ansonsten vielleicht erst Freitag, schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bye.